Welcome to another Genshin Impact video. Today I'm gonna play through Act 10 of the Nod-Krai Archon quest, though it's kinda the Sumeru Archon quest right now, but yeah, it still counts as part of the Nod-Krai chapter, but it is the final act, or at least I think it's the final one. I mean, I thought Act 8 was the final one, but now we're in Act 10, and yeah, the situation is bad. Sumeru is in danger. We had to evacuate the entire rainforest because Irminsul is kinda breaking down, kinda breaking from the inside, and I'm pretty sure Dottore is behind that, even though we haven't really seen him yet, but yeah, of course, he was in the live stream and stuff. But there's also some other Fatui, who I think is Pantalon, who maybe could be behind it all, but we have a lot of characters here that are trying their best to prevent a disaster and to solve this crisis. A lot of playable characters, but also Jet is back after several years with zero screen time. Basically, she is finally back and she's voiced for the first time in the Archon quest. I'm so happy about that. And yeah, even Nephis here, and Nicole, of course, as well. She's the new playable character, so of course she is. Yeah, we have basically the entire Sumeru cast, plus some Nod-Krai characters, plus Chat, and the new sages. So surely all of us together will be able to solve this crisis and save not just Sumeru, but the entire world. Because if Irminsul is destroyed, then, well, not just Sumeru is gonna suffer. But yeah, let's do this now. Last time we ended off here in this temple, in the mausoleum of King Deshret, after unsealing Aru, and now we have to modify this device. And then we can hopefully access Irminsul. 君も挨拶くらいしろ。はじめましてではないだろう。時の弟には皆会ったことがある。久しぶりだな。このお二人には壁画でしか会ったことがないだろう。神殿の壁画のことか。我が輩たちが談笑したり、カードゲームや盤上ゲームをしたりしている場面のものだな。盤上ゲームが好きなのはお前だけだろう。 And the others didn't even want to play chess, okay. 話を戻そう。現時点における教令員の分析では、この計画は古代文字解読、機械工学、古代遺跡の修復、元素学など。I mean, we do have a lot of scholars available here, so we should be fine, right? そしてこの場にいるのは、それぞれの分野で最も腕の立つ者たちだ。 Yeah, let's start. We don't have any time to waste. I mean, King Deshret has been dead for a long time. 違います。彼はそういうつもりで言ったのでは。敬意と献身を示します。ただ、表現の仕方が異なるだけで。他人からの期待値のコントロールは重要だ。失礼な発言の数々お詫びします。Good old Alhaitham. He never changes. たちは伝説のように計画の完了とともに命を差し出すわけにはいきません。これが計画書の初版です。 ご確認いただけますか。他にもご要望があればどうぞおっしゃってください。普段であればもっと美しい見た目にし。Yeah, it's probably better that Kave is taking the lead here in communicating with these guys. 多少の不備はご容赦いただければと。無論だ。皆がこの軽薄な敬意を受け入れるというのでした。 私も法案への同意を検討しましょう。今さらアフマルを立てて何になる。こやつらの好きにさせてもいいだろう。いずれこの若者たちの世話になるかもしれないのだぞ。確かにそうだ。I mean, he's dead. He doesn't really have to care about that. You know, he doesn't need anyone to look after him. He's just a ghost. But I guess that was enough to convince him for some reason. Okay. ありがとうございます。必ず細心の注意を払います。中罰を下したいなら好きにすればいいが、お互い R の一部は人間にしか操作できないことは知っているだろ
親王は確かに人間に希望を抱いています。ですが R がそのように設計されているのは人間に対する信頼というより He was wary of humans? 警戒でしょう。 Or is he saying he was wary of the seven pillars? そうだったのか。それなら R を建設する職人がいたのもうなずける。その通り。なあ、あの羊の王、ずっと同僚を適当にあしらってないか。彼は言葉を巧みに操れるからこそ最小の中の最小になれたんだろう。つまりアフマルの人を見る目がなかったという噂は事実ではなかったようだ。おい、それは僕がひどい目に遭うのは話術に劣るせいでYeah, kinda. 話術に長けてるからって言いたいのか。気のせいだ。何でも自分に当てはめて考えようとするのは良い癖とは言えないな。君ってやつは君と一緒に作業するとこうなるだろうとは。 Yeah, stop the bantering and get to work. You don't have time for this. それの起動は君の仕事だ。始めてくれ。各々計画書の手順に従い外部検証と準備を進めてほしい。Okay, they're finally working on it. So what's next? 若者たちよ、ごきげんよ生きてる時の王だ。失礼な。生きてるとはどういうことだ。我が輩はもともと Yeah, but you've been a statue for a long time and now you actually like, you know. 研究を始めてもいいとおっしゃいましたよね。まさか。No, he just wants to talk to you. You know, he's lonely. He's a lonely old man. He just wants some company. この偉大な端末にあれこれ手を加えるようだが、随分と自信があるのだな。 Yeah, of course they do. I mean, they have to pull this off. 一国を争う今、ただ死を待つよりかは僕たち Yeah, ができる exactly. ことをやるべきだと思うのです。お前たちは優れた学者だと聞いたが、R とアーカー社に深い関係があることは知っているか。 Yeah, it's pretty much kind of like a prototype for the Akasha, if I understood it correctly. R とアーカー社の関係ですか。 Like, it seems many of the function Aru has are also kinda present in the Akasha. アーカー社は教令員が有する最高峰の技術の結晶ではないのですか。人々が知識を得るのを助けるために。 But, well, the Dendro Archon was friends with King Dashred, so it would make sense that they worked on it together. お前たちも知らないの And then after King Dashred's death, Ruka Devata probably refined the design and perfected it. 君が説明してくれ。あの説明書読んだんだろ。説明書。アーカー社に説明書があるのか。宗神様は随分と親切で気が利くのだな。前に知恵の殿堂の一番隅にある本棚に並べてあったな。あまり読まれた形跡はなかったが、あれに書かれていたことが事実なら、アーカー社システムは Yeah, like I thought. 彼から着想を得たらしい。 It's basically the prototype. ですが R 自体に関する記録はほとんどないんですよ。砂漠の学術調査で得られた成果も基本的には無関係のものばかりですし。知らなくても無理はない。砂漠の物語はたくさん聞いているだろう。しかし同時に歴史にとって最も重要なものは何か。陰謀派の者はいるか。答え。はい、陰謀派です。真実性でしょうか。正解だ。そして真実性の大部分は事象が発生した順序によって。 It's basically giving an impromptu history lesson. まあこれくらいなら教えてやろう。太古の昔、家臣ナブマリカッタがスメールに降臨した。彼女は天空の So Nabu Malikata was actually here first, before Dashred and Ruka Devata. Interesting. それだけでなく、偉大なる女主人は人人を創造し、啓示を与え、自らに服従させた。そして同様にこの知恵に満ちた地を歩んでいた二柱の魔人と
大樹の下で出会う。それが最初で最も偉大なる同盟となったのだ。Yeah, the three gods of Sumeru. The Shred, Nabumalikata, and Rukkhadevata. Though, of course, they don't know about Rukkhadevata, they think it was Kusanali from the beginning. 神々は知恵はスメールで共有されるべきものであると約束したのだ。スメールを変える存在があるとすれば、それは家臣様と深く関わっているはず。彼女は親王のために天空の Okay, she was punished by the heavenly principles. 問わず、それゆえに怒りの炎に焼かれ、灰と化したのだ。家臣様の死を嘆き悲しんだ親王は、政務も手につかなくなり、彼女が持ち帰った知識に没頭した。天上の浮島からもたらされた技術が、親王による R の構想を支えたのだ。Okay, technology from Celestia inspired him to create Aru. Interesting. So probably some advanced technology from other planets, considering that the heavenly principles are a descender. つまり、アーカー社は R から生まれ、その R の根源は天空の島の技術にある。なら、アーカー社と R の技術 So the Akasha basically goes back all the way to Celestia. それぞれを接続する構想は確実に実現可能ということですね。まったく、お前は天空の技術に対する敬意をこれっぽっちも持ち合わせておらぬのか？敬意がないわけじゃないんです。余裕がないだけなんです。僕たちに残された時間はあとわずかなんですよ。不満なら君がやればいい。一日に5つもプランをひねり出さないといけない日々なんて経験したことありませんよね。Poor Kave. しない方がいいですよ。そうですよ。そもそも時の王ご自身が参加するつもりなんてありませんよね。ただ解説というか経験談を語りに来ただけでしょうか。Yeah, probably more of a first-hand witness statement. もちろん、我が輩はそんな面倒ごとなぞまっぴらごめんだ。Yeah, he just wants to talk. He just wants some conversation, some company. ですが、 Like I said, lonely old man. なぜキング・デシェレット様はそれをもっと有効活用しなかったのでしょうか。それは R が完成しなかったからだ。親王の渇望虚しく、その完成を見届けることは叶わなかった。当初の親王の願いは世界に匹敵するものを創造することであり、その願いのために花の女主人は全てを捧げたのだ。彼が望めば彼女は授ける。知識はこうして世にもたらされた。親王はその勇気と犠牲に最も美しい墓碑を捧げられないことを Yeah, he did all of it for Nabu Malikata. 知識と技術によって築かれ、犠牲と勇敢なる愛が刻まれた石踏みであれば、たとえ未完成であっても、それは It's basically a sign of their love. であるのだ。親王は草の王にこう告げた。我らは永遠の盟約を交わしている。故に我が汝の敵となることは決してない。我の力は知恵の敵となり得るほど強大だ。しかし汝と彼女は我に多くを教え、良き心を与えた。結局 R は魂の一部を蓄えるために使われただけであった。それは王の心に秘められた理想の雛形でしかない。He really did want to travel to the past, huh? That was the final goal. That's the second time they've mentioned that, since they did also mention that in the previous act. So are they implying that there are gonna be some time travel shenanigans in this quest? つまりアフマルは強大な力と先見の明を持っていたが、家臣と送信への情ゆえに多くの横暴な行いをやめたと言いたいのか。彼が踏みとどまったのは優しさとも言えるが、魔人の情による束縛とも言える。そもそも三王の盟約の根幹が情にあるわけだが、だからこそ R は牢獄でもあり記念碑でもあるんだね。人と人の出会いとは厄運の始まり。それは
神にとっても同じことなのだろうな。愛もまたしかり、牢獄であり、石踏みでもあるのだ。さて、話はこれくらいにしておこう。お前たちの必死さに免じて、少しは協力してやろう。これを主に担当するのは誰だ？お前。ええ、僕たちです。では、目を閉じる。Okay, what is he gonna give them? 知恵とは、有形無形の間に隠れ潜むもの。知恵とは、最も単純な媒体を通じて、交流し得ぬ情報を伝えるもの。親王の力により、何らに有無の狭間に隠されし秘密を垣間見せ A よう。 glimpse into the unseen secrets. Are they gonna gain some secret knowledge here? これは仕掛けが現れた。どちらかといえば情報の外在化に近い。君が可視化し Oh, よう okay, し so that was invisible before, and now they can see it. アーカー社がお前たちにより多くの知識を覗かせていたように、親王の力もまた本来この世に属さない精巧な物事を人に見せていたのだ。これはただの仕掛けではない。R の内部構造に対応している。 This looks like some kind of puzzle. Do we have to solve this now? 増やすか減らすか、去るかとどまるか。さあ、それらを頼りにお前たちの望む結果を導き出すといい。見たところ何かの装置のようだけど、念のため僕が行こう。あっちだ。ああ、あそこか。 Oh, there's an elevator. Okay. And this is the official start, and it's glitched out again. Okay. Like the previous act. There's still some glitching going on, and we actually do have to solve a puzzle here, I see. Okay, so it can't go through there. First have to... How do we do this? Oh, like this, okay. And then this can go over here. And then over here. Oh, is that already it? Or... No, there's still more we have to do. オベリスクは古代の砂漠において重要な情報を記録するための媒体だ。アルハイゼン、解読を任せていいか？ Okay, Hythen needs to decipher the writing. 見えるかい？少しぼやけているが問題ない。何が書いてあるか教えてくれ。それと今後似たようなのがあったら。まずはこの石碑から見ていこう。古代文字の変態か。交差のための Verses written for the Yellow Sands. とあるキング・レシェレトの時代の人や物事に関する情報といったところか。それは削除してくれ。ただの無意味な文字の寄せ集めだからな。そんなものが R に記録されていたとは。君たちがこれを個人的なものだと断定できるならそうしよう。ああ、気にする必要はない。But you're destroying ancient knowledge here, even if it doesn't seem that important. Oh well. Okay. Where does it go next? Over here. And then... Okay, now we have to remove that barrier. So, just do this. Okay, there we go. And then over here. Yeah, now we can go over there. Another obelisk. What does this one say? ここにもまだいくつかある。送ったよ。どれも古都ジェラバド周辺で発生した紛争に関する報告。 Reports about the Gurabat conflict. 削除してもいいのかな。ほとんどすでに No, that's important historical knowledge. And you're just gonna delete this one as well? What the heck? もしこの中に陰論派 Oh, it's already been archived, okay. 後日責任を追及されたらどうするんだ。 Yeah, that's a good point though. I agree with Kave here. We shouldn't just delete all this information. 目の前の問題を解決しない限り、教令員にも陰論派にも後日なんてやってこないからな。それもそうだ But do we really have to delete this just to solve the current crisis? I don't 近 know. くにまだ似たような形の石碑があ How る。 does that make sense? 見てくれよ。
Okay, now over here. What are we gonna find here? Okay, that removes the barrier. Okay, there we go. Is there gonna be another obelisk? Yeah, there is. Is this one gonna have useful information finally? ちょっと待て。そんなに長い文なのかい？オアシス文明の発展と管理の過程について書かれている。大半は人類に関するものだな。それから、Well, that sounds useful. 職人が残した記録もある。重要な記録なんだろうか。Is it important? Of course it is. 勘を頼りに重要そうな部分だけを一旦選別した。一度に読み切れる量じゃない。職人たちの記録にはなんて？彼らの推測が記されていた。具体的には、もしキング・レシェレトが R の完成後に口封じをするとしたら、いかにも Why 神 would 話らし King い Dashwood silence them? 実際にそういうことがあったのか。確かに記録にはこれは多くの神話を元にした推測に過ぎないとある。しかし脱出方法と脱出トンネルの設計図も残されているようだ。そんなことまで。じゃあひとまず書き写してから削除しよう。その必要はない。お前の役に立つものではないだろうからな。いえ、重要な設計図ですから記念に残しておきたいんです。 Okay. Is that all the information we can get from up there? Or is there more? No, Kave is down here again. Okay. こんなものかな。想定基準に達した。問題ないはずだ。虚構と現実が入り混じる感覚。本当に不思議な。生と死、覚醒と夢の狭間に浮かぶ。本来なら手が届くはずもない幻影を操作するなんてね。文字通り夢を追う体験だな。なかなか新鮮だ。もし僕の精神がどこかへ飛んでいってしまったら。そんなことはありえない。それにプロジェクトは完了したと思ったら第2期が始まるもんだ。 Yeah, there's still more work to do. そうだな。まだまだ頑張らないと。 Okay, we are still here. I thought this scene would switch now to other characters. I mean, there are a bunch of different characters here. Let's talk to the Ibis King and his friends. 外の世界はもはや古き神を敬わぬだろうとは予想していたが、この若者たちの態度は実に容赦ないな。Well, times have changed. 初めて会うわけでもなかろうに。前回もそう言っていただろう。前回は偶然そういう輩だったのかと思っていたが、皆がそうだとは思わなかったのだ。あの若者の当然だと言わんばかりの口ぶり、聞きなじみがないか。羊とよく似ている。ほう。つまりあやつは間違いなく I kinda like their banter. であるということ。他の連中の方がよほどマシだ。見ろ、あの金髪の小僧。 The blonde-haired one, are you talking about Lumine? そうか。ならお前の門弟のネフェルはどう説明するんだ？あいつはお世辞にも素直とは言えない。 Well, yeah. He's not wrong about that. But she does occasionally have moments where she shows that she does care. That she's not as cold as you'd think in the beginning. 真っ赤な嘘だ。トートがネフェルを気に入っているのは、あやつの性格が自分に似ているからだろう。つまり、トートは自分自身を評価しているということだ。それ以外のことは建前に過ぎない。どの口が言う。二人とも救いようがないな。ゲームで負けてばかりのやつは黙って貴様ら、この俺に黙れだと。 They almost remind me a bit of Cloud Retainer and Mooncarver and Mountain Shaper in the way they are bantering with each other. But I know one of the ghost guys is interfering. 本当に救いようがありませんね。あな
なたたちに解放の機会をお与えになるとは、親王陛下はなんと慈悲深いのか。良い方向に考えようじゃないか。 And the other one is here as well. 彼らが解放されなければ我々も目覚めることはなかったんだから。おや、いたのですね。あなたも何とか言ってやってください。ヘルマヌビスが恋しいね。彼がいなければ本当の意味で揃ったとは言えない。 Yeah, well, I can get Sino real quick if you want. You know, it's not the same. He's not fully Hermanubis, but, well, it's the closest we can get at the moment. 責任感のかけらもない。なぜ親王はあなたの性格をそのように定めたのでしょうね。それこそ親王が我の自由なあり方を支持している証だろう。機械どもを見ていたらお前たちがマシに見えてきたぞ。数千年もの時を共に乗り越えてきたのだからな。我がその通り。 Okay, that was funny. But let's move on with the story now. Okay, we're back to playing as Lumine. And we're at the entrance of the mausoleum, I guess. So what is gonna happen here? If a 2 attack, maybe? No, doesn't look like anyone is attacking. Oh, Sobek is here to talk to us, okay. Yeah, of course we worry for the fate of Sumeru. What kind of question is that? かしこまる必要はない。俺はただ送信について話したい。 Oh, he wants to know about Nahida? 随分彼女を心配してるんだね。心配だけではない。好奇心もある。ナヒーダは大丈夫なのか？少し待て。Can he feel how she's doing? From here? どうだ？アペプに呼びかけてみたが反 Oh, 応はなかった。 okay. どうやら本当に送信の世話に集中しているようだな。お前たちはみんなアペプがナヒーダに手を貸したことに驚いてるみたいだな。あいつは一体どんなやつなんだ？ I mean, do you remember how IPAP was before we removed the forbidden knowledge, Paimon? I'm not surprised that they thought that IPAP would never help Nahida. キングデシェルトのアフマルと草の竜王アペプの因縁を知っているか？ I mean, yeah, it was kinda explained in Nahida's second story quest. 実に博識だな。スメールがお前たちのようなものに支えられているのはいいことだ。アフマルはその命が尽きるとき、アペプを欺いて、自ら Yeah, and that's how she acquired the forbidden knowledge. そして、忌まわしい罪のすべては、アペプが背負うこととなった。アペプはアフマルを蔑んでいたが、彼に出し抜かれたのだ。一体に最悪をもたらすより、アペプを欺き、自身の消滅を完遂することを選んだ。旧時代の残照であるアペプは、アフマルと彼を筆頭とする全ての魔人の力を憎んでいた。そんな彼女が送信の窮地を救うとは、心底驚かされたぞ。送信がそれに値する何かをしたのか。 Yes, she did. おう、ナヒーダのおかげであいつは救われたんだ。 Okay, we tell him about Nahida's second story quest. そうだったのか。送信はアペプを長きにわたる苦痛から救い出したのだな。それなら協力も納得できる。魔人を憎んではいても彼女に一切の情がないわけではないのだろう。だな。オイラたちもアペプと話してみて、そんな印象を受けたぞ。彼女は他の生命と共存できないというより、自ら共存しないことを選んでいるように思える。そんな彼女が生命力の象徴とは、なんとも皮肉な話だ。とはいえ、過度な期待はしないことだ。彼女は人間も魔人も That is true. You know, the way she was talking to us, it was pretty obvious that she's still not over this, of all the hatred. And she thinks that all the other dragons are the same.
So she completely misunderstood what Nuvelet is like. She has never met him, but she thinks that he hates humans and he hates all the gods and stuff. But, well, she couldn't be more wrong. So she's kinda alone on her path of hatred and destruction. And wanting to restore the dragons to their former power. That's never gonna happen. But she doesn't realize that. 一応注意するぞ。あ、ところで、ナヒーダはあとどれくらい治療を受けなきゃいけないんだ？ Maybe we should go and pick her up. ファデュイがまだ砂漠をうろついてるかもしれないからな。念のために手が空いてるやつを誘って一緒に行こうぜ。 Yeah, let's assemble a team and go pick up Nahida before the Fatui get their hands on her. Wait! That's Nahida's voice. Is she here? Or is she just talking in our heads? 治療はうまくいったようだな。 Oh, Apep is here. With Nahida. Oh my god, that looks awesome. Hi, Nahida. Glad to see you're fine now. もともとそのつもりだ。分不相応の厚遇を求めるが。あなたの優しさはまるで砂嵐の中のオアシスね。砂の障壁をくぐり抜けた人にしかその美しさや希望は伝わらない。よう評価するつもりか？いいえ、これは感謝よ。貴重な生命力を私に分けてくれてありがとう。Oh, we get another CG already? Not a really good looking one. Okay, this is when Nahida was still inside Apep from the looks of it. So I guess we're getting a flashback here from after Nahida woke up. 目が覚めたか。思っていたよりは丈夫なのだな。オペプ、もうだいぶ良くなったわ。ありがとう。魔人も魔人からの感謝も世にとっては何の価値もない。もし地脈の乱れのせいで世が不調をきたせば、それはこの地の神である汝の。 Yeah, so deep down Apep also just wants this crisis to be solved. Because she knows that it would affect her as well. ええ、助けてもらったのだもの。当然よ。言われなくても分かっているわ。スメールを。 But yeah, Nahida would do it anyway. Of course. 早く戻らないと。汝の神としての力は大して強くない。 She may not be the most powerful Archon, but she definitely is one of the most important Archons with her connection to Irminsul. And she's definitely one of the most important people that we need to solve this crisis and save Irminsul and the world. そうね。それが私の特性でもあるわ。知恵の神は力で他者を屈服させる存在じゃないの。 Yeah, good point. 行くぞ。振り落とされるな。なんということだ。アペプなのか。草の竜王が現れるとは、我が輩の目がおかしくなったわけではないだろうな。ここどれほど時が経とうと、やはりアフマルの手下の虫けら。 She just can't help it, can she? Just has to insult everyone that she meets. 草の竜王よ、あえて光栄だ。もう少し早く来ていれば七柱の会議に間に合ったものを。ヘドが出る。ここに来るまでの道中でも世の尻尾に絡みついてくる。 Oh, did the Fatui try to attack her? なぜ幾清掃を経ようとも。それでそいつらをどうしたのだ。振り落としたに決まっておろう。大事に抱えろとでも言うつもりか。さて、ブエル。汝と相まみえるのはこれが最後だ。 Yeah, go away. You've done your part. Now, leave the rest to us. あなたがあなたのお家で
安らかに過ごせますように。 Thank you for helping Nahida. そんなことはどうでもいい。二度 Okay, there she 乱暴 goes. なやつだ。彼女がこの事態に無関心で本当に良かった。もうちょっと。 Who's that? Oh, wait. Everyone is here. Really, everyone is here in this quest. Like, who isn't? Not just the entire cast of the Sumeru Archon quest, but out of all the world quests. We only have Chet and Lilupa, and now she's here as well. Sorush was her name, right? And I'm pretty sure she also wasn't voiced before. And we have a bunch of Aranara as well. お、この声は。 Yeah, Sorush. ダメ、落ちちゃう。 They all fell on Lumine. I got you, Sorush. よかった。ちゃんと受け止めてくれて助かったわ。まさかここで送信の眷属たちに会えるとは。なんでアランダラまでいるんだ。お前たち砂漠は嫌いなんじゃ Yeah, なか it's ったのか。 very unusual to see Aranara out in the desert. I think that's actually the first time we've ever seen that. だってソーシー様が心配でしょ。ここまでずっと私が彼の力で支えてきたのよ。こいつらすっごく気 Are the Aranara also gonna be voiced now? たくさん人がいるから。 I remember back in Yoimiya's second story quest, there was also an Aranara, but they didn't voice that one, and that was very disappointing. それだけじゃないでしょ。人じゃないものまでこんなにたくさんいるのよ。私のためにこんなに遠くて危険な場所まで来てくれるなんて。みんなの気持ちちゃんと受け取ったわ。 So basically, they were all just worried about Nahida, so they came here to see her. この子た That's ちが kinda 落ち着 cute. いたらこれからのことをみんな But で yeah, 話 doesn't し合い look like the ましょう。 Aranara are even gonna get any もう lines 少しだけ待ってい that て could も be らえるかし voiced. ら。 That's kinda sad. 旅人パイモン、一緒にこの子たちが落ち着ける場所を Yeah, 探して let's do くれ that. る？おう、探しに行こうぜ。その前に Okay, we are bringing her up to speed on everything, explaining what's going on. 状況は大体理解したわ。 So let's see if Nahida can help with all of this. それじゃ行きましょう。 Okay, can we actually talk to them here? No, we can't. But yeah, all of these Aranara we've met before in the Aranara World Quest. I'm so happy that I did all the Sumeru World Quests. This makes this Archon Quest so much better. Actually knowing these Aranara and knowing Sorush and of course knowing Chad. Imagine you do this quest without doing any of the Sumeru World Quests before. It would be such a different experience. But it's also so cute that they're following us. I love that. Look at them. Wait, we have to switch to Yoimiya, since she can actually canonically see the Aranara. I mean, I'm sure Nicole could probably as well, since it's kind of her thing to be an observer. But yeah, Yoimiya actually has met Aranara before, though the one that she met is not here. But yeah, let's go. Follow me, little guys. We're gonna find a place with some plants and water for you. We have some Dendro characters here. And Lumine has hydropowers as well, so we can make something happen here. Create a small oasis here in this temple, so that you don't dry out. Oh, they can't. They're having trouble going up the stairs, but they can teleport to me, okay. Also, it's really reassuring to have Arabalika here. He's really powerful. He probably could single-handedly defeat Dottore. Oh, they didn't voice the Aranaras again. Come on. Why? Why do they not get voices? They did the same thing as in the Yoimiya story quest. That's disappointing. That is very disappointing. They're all looking at the Aranara. Wait, can everyone here see the Aranara?
Maybe it's because of the temple? The mausoleum, I mean? Maybe something in here. Maybe it's the Aru that enables people that are near it to see Aranara? Well, that's not any Nara. That's the freaking Dendro Archon. And Lumine, you know us. Right? Yeah, they do know us. Nara, Azrael, and the White Floaty. ワルカが苦手なのにわざわざここまで来るなんて大変だったでしょ。バナラーナのみんなは元気かしら。It's really so jarring. Having everything be voiced and then suddenly there's no voice for the Aranara. I guess that was kind of the experience for the people who used the English voice pack for basically the entirety of Natlan when that whole voice actor strike was going on. I never had that problem because I play in Japanese, but yeah, now it's like, that sucks. At least Soros is voiced. That's at least something. 大丈夫か？すっごく疲れてたみたいだったけど。ふんふん。私を誰だと思っているの？見くびらないで。 The Mighty Red Floaty. That's a cute nickname. Right, because they call Paimon the White Floaty. It does suit you, Sorush. You are indeed a mighty red floaty. Also, I just realized, what happened to all the Aranara who stayed back in the rainforest? Are they affected by what's going on with Irminsul and the ley lines? Don't they kinda all have to flee to the desert now, all the Aranara? 本当にありがとう。R の回収を進めて、余分な情報を処理して、みんなの自信を取り戻す。あなたたちならできるわよね。私も手伝うわ。人手が足りなければ呼んでちょうだい。Some never talking in secret up to no good. Fatui? Two never sneaking around at Kara. Is he trying to say Carabert and Rebirth? Yeah. Okay. We should go investigate. Yeah, sure, we're gonna do that. Leave it to us. Okay, this is gonna be interesting. Trying to find out who these two suspicious people are that are sneaking around Kara and Rebirth. Okay, they're gonna make themselves visible. So I guess the people can't all see them just because they're in the mausoleum. It was just Nahida and Lumine that could see them, and Paimon. And they freaked out about that even though they already know Nahida and Lumine. Oh well. 怖がらないで。あなたたちを傷つけるような人はいないわ。どうしても不安なら、私の名前を呼んで。それじゃあ、あなたたちにはささやかな祝福を送るわ。人々は美しい夢を見るようにあなたたちを見て。Okay, that's a nice blessing. あなたたちと視線を交わし。In this moment, all you feel is peace, friendship, and love. That is nice.
But it almost feels like the calm before the storm. Do not be overcome by the storm. This too shall pass. Yes, it shall. So, let's go to Cavern Rebirth now. And investigate these suspicious people. Or I guess not. I guess we get another scene here at the Aru. I'm not gonna lie. This entire Aru sequence here with Kaveh and Hytham was a little bit boring. I was kind of hoping we were just gonna jump to Lumine's part of the story, where we investigate these suspicious people at Caravan River, but oh well. I guess we're getting some more of the stuff that's happening here. I mean, it is important. This is what's gonna allow us to access Irminsul. But the pacing here is very slow. Okay, they update Nahida on the progress. Now, what is Nahida gonna say? That is actually interesting. Although, okay, so she has some concerns. Oh, so it's actually doomed to fail. Did we do all of this for nothing? No, there has to be something we can do. 他の手段はないのでしょうか。他の手段？それはつまり非常事態だからな。次の手を。 What exactly are you saying, Al-Haytham? They're not gonna reveal it yet. Okay. Of course. And now we go to Caravan River. And Wanderer and Nefer are here as well. Interesting. Okay, so they're helping us investigate here. I mean, yeah, they are two very good people to help with that. For sure. Especially Nefer. And Sino is here as well. Okay, we explain to him why we are here. つまり俺たちの中に内通者がいる可能性がある。だったとしても驚くほどのことじゃないさ。ネフェル、プロの情報屋として何かいい方法はないか。私が自分から面倒ごとに首を突っ込むような人間に見えるかい？ Yeah, of course. It's always about the price お前の一挙手一投 for Nefer. 情報ビジネス拡大のための広告としてみないか？商人は実力を示すことも重要だろう。いいね。その考え方気に入ったよ。 So he's basically offering her the opportunity to expand her intelligence network into Sumeru. But doesn't it already extend to Sumeru? I don't know. I'm not sure. この辺の連中の基本的な情報にはもう目を通したんだろ？ああ、移住者のリストは確認し、大半の人間の動向も把握している。怪しい奴の目星はついてるのかい？男で怪しい行動をとっているのが3人いる。アランナラは Okay, 3 suspects. こそこそ話していたと言っているが、現時点では1人しか見当たらない。 Okay, so only one of the 3 is gonna be actually guilty. このタイミングで動くのは思いつきの行動ではないだろう。おそらくこの密偵はずっと潜伏している。 So kind of like a sleeper agent who was activated now. 俺たちは木の板に深く突き刺さっている。何か考えがあるんだね。なるほど。筋が通った推理だね。あいつを疑うのも納得だ。What are they talking about? だが、あいつが買収されたことを裏付ける証拠がないんだ。最近急激に羽振りが良くなった素振りも見せていない。念のためにもっと近づいて確認しよう。私に任せておきな。
私は長年スメールを離れてたからね。ナドくらいであいつに会ったことはないんだろうな。確実にないよ。それに私はジェイド以外のスメールの傭兵と接 Wait, she 触 knows する Chat こと as も well? めったにない。 Chat really has gotten around あいつは私のことを in the last few 知らない。 years. セノ、あんたは隠れて私の合図を待ってておくれ。もしああ、いつでも動けるように備えておこう。頼りになるね。あんたと組めて嬉しいよ、セノ。 Okay, let's do this. Who is our suspect? This guy over here? Looks like he's one of the Matra. 日に焼けた肌、それなりの傷。よく砂漠に出入りしていて、戦闘経験も豊富ってところか。服装にも行動にも不審な点は特にないけど。Yeah, what is he looking at here? 何かを見つめてるね。コイン？あれが報酬なのかね。面白い。Coin. 確かにあれなら持ってても怪しまれないだろう。ちょっと失礼。帽子をかぶった女を探してるんだけど、ここにいた奴らはもうみんな避難しちまったのかい？おいおい、なんでまだ一人でこんなところにいるんだ？ほとんどはとっくに避難したぞ。ここに友人と一緒だったんだけど、途中で商品をいくつかなくしちまってね。商売に差し障るといけないから、彼女にはお客さんのとこへ向かってもらって、私は戻って荷物を探してた。はあ、まさかはぐれちまうとは。ひどい砂嵐だったから気づかず。 She's so good at this. 念のため聞いとくが、その友人はどんな見た目なんだ？金髪で帽子をかぶってて、上から下まで Yeah, she's 真っ白い describing 服を着 Nicole. てる。印象に残る She did come here with Nicole, so she's not lying about that. That's the most convincing way to lie, you know, by mixing in some truth. 確かにそんな奴を見かけた気が。おっと、すまない。うちの30人団から非常事態だから知らない奴とは慎重に接触しろと命令されててな。そうかい。あんたも大変だね。じゃあ、私は避難した奴らを追いかけるよ。待て。あいつらが行っちまってからかなり経つぞ。一人でどう追いかけるつもりだ？もともと最後の何人かを乗せるつもりだったから、お前も乗せていってやる。本当かい？助かるよ。人が多い方が安心だしね。いや、今は金の話はよそう。ちょっと待ってくれ。ここにある持っていくものを整理し終えたら、みんなのところに連れて行ってやる。ありがとう。よかったら何か運ぶよ。Okay, that went pretty well, I would say. 大丈夫だ。俺は力持ちだからな。But is he really the one we are looking for? 力になりたいんだよ。 He doesn't seem that suspicious to me. 十分ラッキーなのに、こうして助けられたからね。まあ確かに俺がいなかったら大変だっただろうな。ちなみに一体何をなくしたんだ？そこまで必死になって探してるってことは相当な値打ちもんか？それはあんたには恩があるから教えるけど、他の人には黙っといておくれよ。面倒なことになる。Okay, I think I see what she's doing here. She's gonna tell him something important that he would want to tell the Fatui, if he is a Fatui spy. And then depending on his reaction, he either is the spy or isn't. そんなにもったいぶられると余計気になるな。実はね、私たちは骨董商なんだ。わかるだろ？ Oh no, she's trying to make him sell the coin to her. And if he does want to sell the coin to her, then that confirms that the coin is worth a lot, and that it was probably used as payment for him by the Fatui. なるほどな。なら、一つ頼みたいことがある。Oh, is he biting? いいけど、うちの手数料は Did the bait work? 覚悟して話しとくれよ。
出発前から嫌な気分にはなりたくないだろ。なあ、構わない。俺の物も大っぴらに取引できないものだからこそ頼みたいんだ。Okay, he actually completely swallowed the bait. Okay, the coin is made of pure gold. Would fetch a high price to a astute collector. 黄金か。面白い。どこかの墓から掘り出してきたのかい？キングデシェレトの霊廟にはお宝がわんさかあるからな。Okay, so he admitted that he was at the mausoleum. スネージナヤの紋章がないからって、キングデシェレトの霊廟から出てきたものだとごまかす気だね。すぐに売り払うと面倒なことになるかもだから。That all makes sense. So he pretty much is confirmed to be the spy. 今までの販売ルートは使わないのかい？私が買い取ることで目をつけられたら厄介だ。ああ、そこは今首が回らなくなって大変らしいんだ。そんなところに持ち込んでみろ。確かに資金繰りが苦しくなったところに黄金なんか流しちまったら持ち逃げされるのがオチだね。ちょうど俺の荷物も準備できたから行こう。ああ、おしゃべりでもしながらね。Yeah, that was masterfully done by Nefer. Basically know now that he is the Fatui spy. Or, well, we don't really have any concrete proof yet still. But it's pretty much confirmed, right? And Sino is waiting here for him. Sino and Lumine. Yeah, there we go. Everything is going according to plan. 大マハマトラ、くそ、何をするんだ。このコインだな。よし、お前がこれを使える日は一生やってこない。思った通り早かったね。スメールのマハマトラもずいぶん頼もしくなった。Yeah, Sumeru is not the same nation it was when you left. 紋章のないコイン。これは見分けるのが難しいぞ。さてと。Okay, Sino leaves with the suspect, and then he returns with the intel he got out of him. Okay, and we're leaving it vague what exactly Sino did. ここから南東に少し行ったところにある丘の風下。Okay, well, so let's go there and intercept the contact. And maybe that contact can lead us to that Fatui guy, who I still think could be Pantalone. 彼女も大したものだがな。むしろこの数年でますます腕を上げている。さあ、次はお前の出番だな。And there's Wanderer. I was wondering where he was, since when it went over to here to Karen Ribbit, we saw him and Nefer and Lumine in the little overview on the map, so he had to come in at some point. お前は隠密行動が得意だ。それに、奴らを監視するのは空中からの方が都合がいい。Okay, so they want to trail the contact from the air. That makes sense, so that the contact leads us back to the Fatui hideout, wherever it is. That's a good plan. それとさっき、旅人から送信様からの伝言を預かった。これを片付けたら、一緒にキングデシェレトの霊廟に戻ろう。Yeah, Wanderer can probably help as well, since he also has a connection to Irminsul. なあ、わかった。お前、一人で大丈夫か？無理。だと言ったら、君がついてきてくれるのかい？よし。Paimon, he's not serious. He doesn't want you with him. 本気か？君に隠密行動ができるとは思えないけどね。パイモン、本当に行くの？ Is Paimon actually going? おいら、試してみたいんだ。ほら、何事も最初の一歩から
Oh, I'm so proud of you, Paimon. You're actually going on a mission with someone else than Lumine? That is amazing. I did not expect this. Okay. Yeah, I like this though. Very nice character development for Paimon. And Wanderer is actually fine with it. That's even more unexpected. Okay, but there are consequences if Paimon screws up. No, Paimon's got this. I believe in her. She's way more amazing than you think. And she knows that this is a serious situation. That is actually insane. Paimon is actually going with him. Wow. Okay. That is actually one of the biggest twists in the history of Genshin, unironically. That Paimon is leaving the Traveler of her own accord. And we get to play as Wanderer now. So let's make our way over to the location of the meeting between the spy and the Fatui contact. Luckily we have some zip lines here to get over there fast. Okay, here we are. Yeah, I can probably fly a lot faster than Paimon. This is gonna be an interesting conversation. Paimon talking to Wanderer without Lumine being here? Yeah, that's a good question actually. Yeah, but never alone. Or, you know, without Lumine, I mean. She's not really alone here, of course. Yeah, exactly. That is exactly what I'm saying. Come on, Paimon, tell us. Why are you doing this? Oh, is she worried about being useless? Oh, Paimon. You're not useless. I mean, of course you are not powerful, you're not a fighter. But where would Lumine be without you? Nod-Krai を旅してた時気づいたんだ。毎日旅人と一緒にいるけど、あいつが本当にピンチな時に。Wow, Paimon is actually getting proper character development. I love this so much. I love this so much. あんまりこんなこと考えないんだけど、あの時は。But it seems like Nod-Krai kinda got to her, huh? Probably the part where Lumine was imprisoned by Dottore. Yeah, she's even mentioning it here. When she got kidnapped that time. What if she never came back? What would Paimon do then? Oh, Paimon. It makes a lot of sense, yes. Actually, it's only natural that he would feel this way after everything that's happened. Can Wanderer kinda relate? Yeah, boy do I know that feeling. 忠告というわけじゃないけど、人は自己不信に陥った時、諦めるか変わるか。 Give up or change. And Paimon is gonna change. She's actually getting character development. I'm still in disbelief. I mean, she has actually developed before, you know, slowly but surely over the course of the years. We have seen it, but like never to this degree. Like right now, where she's actively choosing to leave Lumine's side, to grow as a person.
And Wanda is actually giving her good advice here. I also did not expect that from him. I mean, of course he's capable of giving good advice, but I mean, I didn't think he would be so open to having a discussion with Paimon like this and talk to her about these things. Yeah, something's wrong. Is this a trap? あと1時間だけ待ってみよう。それでも動きがなければ撤退する。わかった。 Nothing happens. おかしいな。 Okay. こんなに待っても誰も来ない。 So the Fatui probably have gotten wind of their spy getting busted, so they're not coming to this meeting. どうかしたのか？何かが引っかかる。セノが捕らえた裏切り者は確かに自身の任務を全うした。けど、あいつと落ち合うはずの相手は待ち合わせに現れなかった。でも、あいつが切り捨てられたって知る方法がないだろ？偵察くらい来そうなもんだけど。Yeah, good point. 問題はそこなんだ。奴らは僕たちがここでいることを知るはずがない。He's also familiar. Has he realized something? Has he realized that Dottore has something to do with this? Okay, now it's really getting interesting. こんな状況だからちゃんとした会議は開けないけれど、みんなの協力に心から感謝するわ。現在シェセプワンクとベンヌ学者たちが R の整備を手伝っています。そして今は亡きヘルマヌビスに心より哀悼を捧げます。いつかあなたたち Well, と part of him is right here. と思っていたけれど、こうして集まってみるとやっぱり感慨深いわね。時間は多くのものを奪っていったけれど、残されたものをより強固にもしたわ。一つ驚いたことがある。指摘させていただこう。送信よ。一見調子は良さそうだが、草の竜王から与えられた生命力では抱える問題を。Okay, yeah, she's not back to full strength. That was kind of to be expected. そんな、アーペプの力でもダメなのか？心配しないで、パイモン。 Yeah, it worked, but as long as Irminsul is damaged and is actively getting destroyed, Nahida can't go back to full power because of how connected she is to Irminsul. Yeah, exactly. 世界中の問題が解決しない限り、完全に回復することはないの。あなたたちが封印されていた間、スメールは大きく変化を遂げたわ。 Yeah, okay, so these guys are also weaker than before. 自分に以前ほどの力がないことに気づいているでしょ。誠に嘆かわしいことです。私も世界中の影響で弱ってしまっているわ。今の私たちはみんなボロボロの状態ね。それはつまり Yeah, take all the help you can get. That's all you can do right now. Strength in unity. Something that Dottore never understood and never will understand. 真のアフマルがいようといまいと、三王の盟約は変わらず有効です。そして我らもキング・デシェレトの進化としてスメールを支え最悪を乗り越えられるよう尽力する責任があります。それに我らを R という牢獄から解放したのは他ならぬスメールの民です。時代が移ろう中で人間は確かな知恵を身につけたようですね。
Yeah, so he's basically saying that they are willing to help in this crisis. And yeah, of course they are. Why wouldn't they? Yeah, what's the plan, Nahida? Tell us. 人間の中でも傑出した存在である教霊院の逆者たちが R を解放し改造しています。彼らはそれも世界中のためだと言っています。 Yeah, the original plan was to modify it so we could access Irminsul, but Nahida said that that's not really possible anymore. So, what is the plan now? そうね。世界中は最初からテイワットに存在していたわ。けれど、竜が統治していた時代は今ほど重要な役割を担ってはいなかったの。天理は降臨した後、公開の力を元素力に変えたわ。そして、世界中もあらゆる情報を記録する保存装置へと改造されたのよ。それ以来、この世のすべては世界中と深く結びつくようになったの。Okay, where's she going with this? 私は送信として世界中を守る責任を負っているわ。けれど、スメールにとって Both a treasure and a threat. Yeah, that's a fitting description. をもたらす存在でもある。ここ数年、テイワットには異変が続いているわ。少し前にナドクライでも大きな事件があったし、スメールも警戒を強めないといけないわね。Yeah, Nahida was also kinda involved in the Nod-Krai crisis. She helped out a little bit from Sumeru. 外部から世界中へと転送できる経路はすべて私が何とか管理していたけれど、それでも重大な問題が Oh, okay, so this is where they're finally talking about Dottore inserting himself into Irwin. So this is what it's hinting at, right? Did Nahida realize what he did? きっと何らかの存在が Someone has actively invaded Irminsul, and we all know who that someone is. 世界で最もありふれていて、誰にも止めることができない手段。死を通じて世界中に侵入したのよ。 Wait, is she saying that Dottore planned to die? Oh, come on. That completely invalidates the triumphant victory we had at the end of Act 8. I don't like that. Being like, oh, it was all according to Dottore's plan. I would have been fine if they said it was like a contingency. You know, that he was like, okay, just in case I die, I can do this. You know, I can enter Irminsul that way. But I really hope they're not implying here that he planned for this from the beginning, that he wanted to die there so he could infiltrate Irminsul and become even more powerful like that. Because then that would make the entire victory at the end of Act 8 feel like it wasn't really a victory. But that was such a good ending to the act. You know, us defeating Dottore, that entire boss fight, then the aftermath. It was all so good. One of the best Archon quests. Actually, the best. It is my favorite Archon quest, actually. だとしたら確かに防ぐ手立てはありません。いつ起きるかもわからない侵入のために魂が地脈へ帰るのを際限なく阻むわけにはいきませんから。ええ。外敵を防ぐことは重要だけれど、それと同じくらい亡くなった人たちの魂の安らぎも重要だと思うわ。送信様の苦悩を理解してくれ。Maybe it really was just a contingency. Maybe he didn't actually plan for it. There's still a possibility that I jumped to conclusions there. 世界中が侵入されたほぼ直後に私の権限は制限されてしまったわ。ご自身を責められる必要はありません。すべての災難を予測できる者などいないのですから。世界には常に苦難がつきまとうものです。でも、その代償をスメールの人々に払わせるわけにはいかないわ。どうにかして、もう一度世界中に接続する方法を見つけないと。故に R が必要なのですね。ええ。スメール中を探しても、総合的な性能で世界中に匹敵しうる存在は Can rival Irminsul. That's interesting. So could Aru potentially replace Irminsul if Irminsul is destroyed? Maybe that's what's gonna happen, because we saw Irminsul burn at the end of Winter Night's Lazo, which Collei dreamed of. And this all started with Collei dreaming.
about the future, right? So maybe Irminsul actually does get destroyed, but they managed to like save the world by replacing Irminsul with Aru and, you know, transferring all the memories and stuff into Aru. Is that possible? I mean, they're kind of implying here that Aru does have the same capabilities, the same functions as Irminsul. Yeah, it says it right here, so... interesting. That could be one of the ways this goes down. Maybe. 私が意識を失う直前、わずかに世界樹に干渉することしかできなかったわ。R の解放はみんなにとって苦渋の決断だった Yeah, で it's しょ a う。 last resort, but one that we will probably have と to ても危 use. 険な賭けでもあったのよ。学者たちは当初、R の力を借りてアーカー社を再起動し、それを通じて世界樹に接続して調査することを考えて Yeah, い that's た not gonna work anymore. けれど、世界樹が想像以上に悪化してしまった今となっては、それも無意味になってしまったわね。問題を解決するには、計画をより過酷で犠牲を厭わない方向へと進めるしかない。今、世界樹奪還のために最も優れた学者たちが R を改造して複数の目的を同時に果たそうと試みているわ。 Multiple goals in 彼 mind. らの要請に応えてくれて What kind of 本当にありがとう。 goals? 幾千年もの間に And also multiple contingency plans. So one of these plans could be what I said about Aru replacing Irminsul. アランなら、そして彼へも協力を申し出てくれました。全力を尽くして世界中を救いましょう。ところで、先ほど話していた侵入者についてのあなたの口ぶりは、まるでその人物を知っていて、そうする Yeah, ことを知って I い mean, た we か do の know, ようで right? したが It can only be one person. それについては And she gets interrupted here. Of course. Are the Fatui attacking? Or what is this earthquake? Holy! What is happening? Is Irminsul actually sprouting above Sumeru? It's above ground now? And we get another starting card for this. And it's Truth Amongst the Pages of Purana. Okay, there we got the title of that Sumeru Archon quest that we had to wait for so many years. It's finally here. 師匠、あれは何？ That is Irminsul calling. あれは Yeah, and it's 世界樹の just above ground now. In the middle of Sumeru. ことにまさか中はも What is going on inside? Yeah, good 全員無 question. 事に避難できてよかったな。 What is Dottore doing? What is his goal? なんなんだあれ。怖すぎるぞ。 Yeah, this is what she's been fighting all this time. ほう、これで And now it's come to その小 pass. さな道が But it's not too late yet. We can still save Sumeru and the world. 数千年の間、世界中にこれほどの異常が現れたことは一度もなかったぞ。続けてください。世界樹の根茎、すなわち地脈ね。本来、世界樹は秘匿されていて、人々がそう簡単に見ることはできなかったの。もはや、貪欲な木へとなり下がってしまったわ。 A deranged experiment has advanced to the next stage. Yeah, come on. Just reveal it to us already. 冒涜という名の実験なんてまともだとは思えません。ですが、ドットーレの意志を貫徹するため、我々はこうするしかないのです。この木の誕生は、事件が彼と関係しているという Connected 証 to 明に him. なったわ。 Just say his name already. それについて説明するには、ある人物について話さないといけないわね。 In the most concise and precise language possible, Nahida explains what she knows about the second of the Fatui Harbingers, the Doctor. Okay, there we go. Yeah, his true name is Zandik. We found it out in that one event where we went to the Ibis King's temple.
ザンディク。やつだ Yeah, ったの he か。 remembers him. 以前砂漠で会ったことがあります。あの不遜な態度の若者がまさか。ドットーレはナドくらいで死んだんじゃなかったのか？ Well, yeah, that's what Nahida was talking about, Paimon. The thing about someone infiltrating Irminsul by dying. ファデュイにはまだ彼の残党がいるのでしょうね。けれど彼がどうやって世界中にこれほどの影響を及ぼしたのかはわからないわ。あなたの言う通り、ファデュイの部隊はすでにスメールシティ They're に in 到着 Sumeru してい City るわ。 now. Okay. それに世界中そのものにも異変が起きているようね。邪悪な成長を始めて、この世界に属さないものが Things that do not belong to this world. 権限しようとしているわ。ごめんなさい。 What kind of things? 他にどう表現すればいいかわからなくて。とにかく、あれは世界樹から生まれて、徐々に実体を得ようとしているの。罪深き大樹が空へと伸びていく。ドットーレといえば、僕もいくつか情報を得た。Recounts how he and Paimon went to the meeting spot only to find no one waiting for them. 盗み聞きされる可能性があったから、外では言わなかったけど、内通者は捕まったから切り捨てられたわけじゃなくて、They wrote him off from the beginning? 捨て駒だったんだろ。But why? つまりファデュイは初めから彼には期待していなかったということか。だとしたら Yeah, why plant a mole at all then? 送り込んだんだ。確かに普通はこんなことしない。背後にある目的はとても複雑なものだろうね。ただ一人、こういう手口を好むやつを僕は知っている。そいつの目的は単純だ。意図を悟 Yeah, ら I せず guess he's right about 人 that. 々を混乱に陥れること。そいつは以前からずっとドットーレの協力者だった。それだけで、この件がドットーレと関わってい Oh, る he's と talking 考 about えて Pantalone. Not about Dottore. Some people gasp on hearing this name, while others fall silent. Clearly, there's more going on here than anyone realized. What name? Pantalone? Has to be. Okay, a plan is formulated and everyone prepares to get to work. But we probably don't get to find out the plan right now. Yeah, it's gonna be revealed while we play through it. まだ準備すべきものはたくさんある。皆、我々の核心となる計画を忘れるなよ。さっきの話し合いの通り、今から言う人たちはすぐに行動を開始してちょうだい。アルハイゼン、カーベ、R 改造計画はすぐにでも次の段階 Okay, で they're 進め gonna ないとい continue けない working on the Aru project. 全力を尽くします。プランに問題はありませんが、実現するには材料が必要です。端末の改造に必要な材料は大マハマトラの Okay, セノ Team が Sino is チームを gonna 担当してくれ procure るか the しら materials. 問題ありません。セトスとカサッチにも手伝ってもらうよう話をつけてやります。こういうのは足の速い人が適任だろ、ガサッチ。効率を考えれば、僕たち以外に選択肢はないだろうね。先ほど話に出た元素力増幅装置に関してだが、ドリーさん、君は送信様以外でこの計画の進捗を最もよく知る人物の一人のはずだ。そこは私、 And Dory is also doing her part once again, like in Nod-Krai. ドリーさんの他に技術面はファルザン、コレイ、ニコさんが協力し Okay, てくれる。 these three are also gonna support Dory. 任せるのじゃ。わかった。コレイは私がしっかりと見ておくから安心してね。ディシアさん、キャンディスさん、ネフェルさん。3人には各勢力との交渉を任せたい。我々の目標は覚えているな。私らに任せときな。Yeah, everyone has their jobs to do. Now, what is Lumin gonna do? 問題ないな。かわいそうに。毎日こき使われてナフィスの教え子というのも大変じゃ。おいボレめ、仲間割れを煽るつもりか。大丈夫だよ。
これは先生がみんなの能力を信頼してることの証明だから。僕はみんなのバックアップってことだけど、緊急で対応しなきゃいけない場面はそうそうないだろうし。最後に、旅人。あなたは、私と一 The 緒に border between 中の Sumeru 工 and 場へ向かって Natlan. ほしいの。 Okay. That is the furthest point away from Sumeru City. Why are we going there? そしてそれが終わったら、何人かと一緒に永遠のオアシスへ行きましょう。 And then to the Eternal Oasis. Is Chet gonna go there with her? そんな伝説みたい Yeah, Chet can lead us there. I mean, Lumine could lead Nahida there as well, but I just want more Chet screen time. ナタですか。国の中心人物同士、本来であればもっと正式な形で顔を合わせるべきなのですが、このような形でエンジンマービカと面会するのは礼儀に反するが、皆 So we're gonna meet Marvika at the border. Okay. Wait. They mentioned before that we would need a Gnosis to power the new functions of the Aru, right? And Nahida currently doesn't have a Gnosis. So are we gonna ask Marvika for her Gnosis? Because she's the only Archon who still has one, aside from the Tsaritsa. And then we're gonna use that Gnosis to power the Aru, but then the Fatui are probably gonna interfere and are gonna get their hands on the Pyronosis. And we're gonna defeat Dottore, of course, but Pantalon is probably gonna take the Pyronosis to Snezhnaya then. Because that is one thing that still has to happen before we go to Snezhnaya, right? The Fatui getting the Pyronosis, it still hasn't happened. Is that how it's gonna happen? I can't wait to find out. その通りじゃ。特に宗神様はまだ回復しきっておらんのじゃからな。心配いらないわ。アペプがくれた力が私を支えてくれるもの。そうだぞ。オイラたちがついてるんだから、ナヒーダは絶対に大丈夫だ。ええ、私は自分もみんなのことも信じているわ。 Yes, we all have to believe in each other. それじゃ、 We got this. 行動開始よ。 Time to get going. Quest proc is saved. Yeah, and this is where the finale starts, right? This is gonna be amazing. But yeah, first we have to talk to Carve and Alhaitham over here. 最終的な作戦がどの程度うまくいくかはアーカー社の改造状況次第だ。目標を達成するには R をさらに最適化する必要がある。ああ、わかってる。これからの行動だが、すでにアーカー社端末を持っているスメール人はそのまま元の端末を使えばいい。問題は傭兵や砂漠の民、その他の特殊な事情を抱えた者たちだ。これまで端末を受け取ったことがない Okay, so they're planning to do something with Akasha terminals. Maybe it's to, you know, upload all the memories and stuff and then transfer them to the Aru instead of Irminsul. But they would have to do it for the entire world, right? If they really wanted to replace Irminsul. So maybe that's not what they're actually trying to do here. 今のところ0秒内のプライマル構造体が現地調達できる素材としては最適だね。それにしても今回のプロジェクト全く時間に余裕がない。When is it ever not a race against the clock? R の合併改造計画は2人に任せた。この計画に失敗は許されない。大変だろうがよろしく頼むぞ。素材の方は先ほど話した通り、大マハマトラのセノとカサッチ君に任せている。Yeah, we just discussed this. キングデシェレトの霊廟の構造に詳しいセトス君も一緒だ。彼がついていれば彼らも迷うことはないだろう。彼なら信頼できる。俺たちは今のうちに休んでおこう。そうだな。素材が揃い次第作業を開始しよう。Okay, and we go directly over to Sino Wanderer and Sethos. 何もそこまで肩肘張る必要はないだろう。いつものことだよ。君も知ってるだろ。目標は覚えているか？
So, do we have to fight a bunch of primal constructs now with these 3 characters? キングデシレトの七柱は何も言わなかったのかい？トートは放っておいても意味がない。好きに使うといい。Yeah, I agree. Got a better use for these materials. There's no need for them to still guard this mausoleum. But there aren't any over here. Oh, down there they are. Okay, let's defeat them. The problem is that this team is a really bad team, since we have 3 DPS characters here and not a single support. I think I'm just gonna use Wanderer. I have the most experience using him compared to the other 2. And also he's the most fun to play out of these 3 by far. There we go. Still don't have enough materials, so let's go over here next. Oh, Aronara helping us. Nice, thank you. Giving us some healing. Oh, that actually didn't heal Sino. Okay, it only healed the active character. That's bad. It's another one down. Oh, 3 more spawned. Okay. There we go. Done. Okay, let's take some of these as well. Is that enough? No, there's one more over here. Okay, there we have some more healing orbs provided by the Aranara. Thank you very much. And another one of these. Oh, this is actually the boss version, isn't it? Yeah, it is. There we go. Done. Now we should have enough materials, right? アーカー社端末を持っていない者全員に一つずつ配る必要がある。アーカー社端末は非常に強力で、君自身も影響を受けたことが Oh, Seth has never used an Akasha terminal? 教練員はアーカー社を史上最も強力で完璧な知識補助システムと主張している。確かにね。僕とカサッチはアーカー社端末を持ってないんだよね。Well, yeah, Wanderer never had a terminal, but he does have a connection to Irminsul, even without one. 手に入れるいい機会じゃないか。Okay, now we're over where Dory and her team are. 遠くまで運んでくださってありがとうございます。本当に大変だったでしょ。デコボコで歩きづらく危険だらけの道中だったはずです。わあ、ご一緒できればよかったのですが、計画をよく知る者としてここを離れる。Oh, right, because they put that spell in the mausoleum where it can't be observed from the outside. So they have to stay inside here, so the plan doesn't get revealed. I see. わしの組み立てを見よ。どうじゃ、まさに完璧じゃろう。じゃが、本当にこんなにいるのか？ Yeah, we will need all of this and more, probably. 計画ではそのようですわ。あらゆる面で素晴らしい装置ですけれど、いかんせんコストが少々高くつくのか。資金の大半は君が出してるって聞いたけど。そんなことはありませんわ。Yeah, small token of your goodwill. You're just a good person in the end, Dory. Just admit it. You know, you're a greedy merchant, a shrewd businesswoman, but when push comes to shove, we can count on you. 普段に比べれば利益なんてないも当然ですけれども。デザインには美学を感じるの。こんなに小さな装置で公開の力を復元できるとは面白い。先輩は公開の力の講義には行ったの？あの日。おお、行ったぞ。ただほんの少し遅刻してしまっての。裏口の外で縮こまって。 She listened to it from outside the back door? Okay. とにかく公開の力、元素力、そしてアビスの力、三者の関係はちゃんと理解できておるぞ。ならよかった。
先生がこっそり教えてくれたんだけど、公開の力と元素力の転換に関する知識はむやみに広めるべきじゃないらしいんだ。あらあら、人の口にとは立てられぬとは、まさにこのことですわね。最初は宗神様もみんなの身を案じて詳細を言いたがらなかったんだけど、その後考え直したみたいで、存亡の危機に共に立ち向かうよう先生たちに話したんだ。誰かを危険から遠ざけて守るには、その人に理由を知られないようにする必要があるよね。Yeah, sometimes knowledge can be dangerous. 誰かに知識を理解して実践してもらいたいなら、その知識の本質を伝えなくちゃならない。伝えれば僕たちも危険にさらされることになる。問題解決の可能性を餌に、様々な手段で人々を追求の道に誘い込む。葛藤があったと思うよ。でも今日、この大きな問題は小さな問題になった。小さな問題ですの？わしにはわかるぞ。例えるなら、お前とわしは秘密の知識を共有しておるが、Yeah, I guess it works kind of like that. 運命を共に背負っておるといったとこ。なんですって。それが小さなことですの。陰論派はよく、一人の身に降りかかる一つの出来事は巨大なものじゃが、歴史の中では極めて些細なものであるという。個人。残念ながら僕は正論派出身だから、研究対象はもっと身近なものなんだ。実際問題、人に関わることが重要じゃないはずないんだけどね。Well, it depends on the individual. つまり、私たちの存亡に関わる問題はお互いに関係のある小さな問題に解体されて、一人 Yeah, I think that's kind of what they're trying to say here, Dory. ということですの？一つの秘密を多くのものと分かち合えば、一つの大きな運命に多くのものを結びつけることができるのじゃ。他のものには想像もつかんことかもしれん。じゃが、わしら学者にとっては、いずれ取らざるを得ん選択肢として、常に頭の片隅にあるのじゃ。知識の共有は、運命に抗う有効手段だ。僕はこれからもずっと、そう信じ続けるよ。よし。これで運び終わったね。お二人ともよく頑張ってくれましたわね。Okay, they still have some more work to do as well. Yeah, but everyone is hard at work. Everyone is making progress. And so far it seems things are going smoothly, but it's probably not gonna stay that way. Yeah, I got a lot of materials here. アルハイゼン、君の方はどうだ？ R の情報は大抵古い砂漠の文字で記録されている。この砂漠の文字で綴られているのはどこかの部族の言語だ。まさか読み方がもう伝わってない。 Yeah, that would be a problem. 一部はな、近しい言語の法則から推測するしかない。だが幸いこの中には失われていた情報を保管する資料もある。写し終わったら教令員に持ち帰ろう。なあ、他にも R が起動した後に現れた2つの文があるんだ。人は神の文字を読むことなどできない。それを読もうとする限り、Interesting. What's that supposed to mean? 勝利は容易に得られるべきではない。なぜならそれは神の知恵を象徴するものであるからだ。認識。謎を解くためのヒントか、それとも何かを Good 暗 question. に示しているのか。読み取れないなら読まなければいい。勝利は知恵であり、認識には境界がある。待て、思いついたかもしれない。It's talking about what? A chessboard? Oh, do we have to play chess? 確かに君の言う通り、最近の若者は謎解きが得意らしいな。校舎の中のあまたの秘密も Was this set up by them?
R が知恵の届く場所である以上、遅かれ早かれこの日はやってくると思っていた。俺は昔から文を複雑にしすぎるのには反対だ。書くのも読むのも疲れないか。ちょうどいいところに R について研究していたらこの盤面が起動してしまったんです。お三方は毎日食後の暇つぶしにこれをやっていると聞いた。さぞかし心得があるんだろう。確かに親王が残したあまたの奇跡の中でも彼の5番はとりわけ評判が良い。もし君たちが神の5番を Yeah, those are very different chess pieces than we know. 見覚えがあるはずだ。もしかしてこれは R の内部が顕在化したもの？その通り。Oh, do we have to solve another puzzle here with Kave and then have Hytham translate the texts? Yeah, we have to complete the challenge on the board. 危険なのでは？ああ、当然危険だ。なら僕が行く。君周りから少しずつ自信を借りてきたか？あのな、僕は先輩だぞ。気持ちは受け取っておくが、盤上ゲームというのは二人でやるものだ。So they both have to go? 手のゲームなら安全性は制御できるはずだ。局面が安定するのはあなたたちにとっても好都合だろう。確かに対局の難易度を調整してくださるのならお手柔らかにお願いできますか？はあ、ベンヌは脅かしたがっていたのだがな。まあいい、わかった。Okay, so the world is about to be destroyed, but I guess we have to play a game of chess. It feels like the story is getting a bit sidetracked here, which has happened in several Archon quests in the past. I've always criticized this, that some parts of some Archon quests felt like they were dragging things out and getting sidetracked with stuff that didn't really need to be there, and Nod-Krai didn't really have that. So I thought they got rid of that stuff and really focused in on just writing a good story, but now this feels like it's back to the old ways of writing Archon quests, where it's just having like random things like this thrown in just to make the Archon quest a bit longer. Like, do we really need this sequence here where they are playing chess just to get some information about the Aru? Like, can't we just move on to the final act already? This really feels like dragging it out. But oh well, guess we have to do this. So let's do it. And then we even get a tutorial about this whole mini-game that we have to play here. Okay, they must move separately, consuming actions, traverse the chessboard, and they both need to reach the end. Okay, they can't enter the same spaces. Kave can move some of the pieces, but he can only push them towards empty areas. Okay, now Hytham can activate some pieces to unlock certain areas. And then these areas become passable. Okay, so it's a puzzle. こんな妨害に意味があるとは思えないが。この対局の鍵は力を合わせることにある。協力して解決し Okay, so they have to work together to reach the goal. 僕の出番みたいだね。メラック、なんとかできるかい？ Can we just start already? Why are they still talking? Like, I am getting a bit annoyed now by this. We're already getting sidetracked with this minigame that they just threw randomly in here. But now they are talking for like 10 minutes before we even start the actual game. Can we now finally? Okay, here we go. Could I have moved the entire time? I don't know. I couldn't move the mouse, so I thought I couldn't move. I thought I had to click on the spaces, but I can't just use WASD. So maybe I could have walked the entire time and didn't have to listen to them. Oh well. Let's do this. Push these to the side so Hytham can go through here. And I guess we then just go like this. And then we switch to Hytham. And he can activate this. And then, there we go. Done. And there's a second stage, of course there is. And there's probably a third stage as well. Okay, can move already here, but can't push these as Hytham. So let's switch to Kave.
push this one. Then we go back like this to activate this one. That removes that red space, okay. Now, do we need to push the one up there? I don't think so. Or maybe we actually do. Yeah, let's push this. No, actually what we need to do here is use a Hythem to activate this. And then we use Kave to, I guess, push this all the way over there. And we push this over here. And then we go like this. And our Hythem can now just go like this. Done. Please tell me it's over. No, of course, there's a third stage. Okay, let's see. We can immediately access this thing. Get rid of that red space. Then let's switch to Kave and push this away so that Alhaitham can access this thing. Okay, so far so good. Then we switch again. And no, we don't want to push that one. I guess we want to go back with our Haytham for now. No, we actually do push this one, right? And now we go up here to remove that red space. Okay, that's all the red space is gone. Then we go back, and our Haytham now should be able to access the end. Like, no, actually he can't. How do we do this then? Oh, we can push this thing here. So we push this out of the way. But now this is in the way here. That's not good. Did I screw it up? Yeah, I can't go here. Oh my god. I think I need to reset. Damn it. I think we can just push this into the corner instead of all the way down there. Yeah, I think Alhaitham can go here. Push this to the right first. Then push this down. Push this to the side again. Oh, the path is blocked here. Okay. Did I screw it up again? Do we have enough movement to get over here? No. Are you kidding me? I needed to go to that thing over there first. Okay, I see now how it goes. Okay, so once again, we push this up here. Then we access that thing up here. And that thing down here. Okay, so we can't push this one like this. You can only push it over here. Yeah, I think that's what we actually do. We just push this all the way over here. And then down here. Yeah, now this is completely out of the way. And now a Haytham should be able to reach the thing up there. Okay, there we go, finally. And now we go back with our Haytham. Because we need the path to be not blocked here. Push this out of the way. And now the path is open. There we go. Let's hope this is the last one. This took longer than it should have. I just want to get on with the story, you know. This is not what I'm here for. Yeah, finally it's over. You're taking the words right out of my mouth. 盤面の上に立つのは地面に立つのとはまた違った感覚だった。おっと、感想はまた今度。お三方ともありがとうございました。 Honestly, I didn't pay attention to what they were saying. I don't know if it was guidance or if they were taunting me. I couldn't care less. Can we just continue the main story now? The pacing has slowed down so much since the beginning of this quest. I hate it when Genshin does that, you know. They've done it a lot in past Archon quests, like I already said, where the pacing just suddenly slows to almost a halt at a random point in the quest, and you have to do some side stuff that really serves no purpose except dragging out the quest, making it longer, and it's really not needed. It really isn't. Not when you have such a great story set up, where people just wanna see, you know, all the setup come to fruition, but what people don't wanna see is the pacing being so slow that it takes 5 hours to get to the point where it comes to fruition. Oh well. Whatever. Enough complaining. I think we are almost at the point now where the pacing picks up again and some crazy things are gonna happen.
最大限に効果を発揮したらどうなるか。確かにこれ以上ない解決策だ。皆さん、どうかお願いします。ほう、そこまで精神誠意頼ま Okay, れた now ら they have another plan here of increasing the interference shield. ワニ、良いか。無論だ。 And of course, those three are gonna help out again. Time to go, let's go find Nida. Okay, now we're finally getting to the good part. 来たわね。ニコさんはさすが天の使いね。みんなを導く知恵に満ちているわ。ナタに伝言を届けてくれたの。Okay, so Marika already knows that we are coming. それに Good. 魔女界のみんなには重要な任務があるけれど、自分は暇だからスメールの民にずっと付き添ってくれるとも言ってくれたわ。おう、ニコはこれまでもみんなのことを助けてくれたんだ。ねえ、善良で親切ね。 Yeah, she really is great. 次は私たちが動く番だわ。行きましょう。 And we're right here, close to the border. Let's quickly fly over there. There we can already see the barrier that's around Sumeru right now. Can Marika actually hand us the gnosis through that barrier? I'm not sure. Maybe this is not actually gonna be about the gnosis. There it is, Natlan. Wait, is this gonna be the first time the two Archons meet in the actual Archon quest? I think so far it's only happened in events, right? Assuming that Marika actually appears here, it might just be some other Natlan characters. Yeah, that's actually a good question. Yeah, Irminsu was polluted at some point. Oh, there she is. So it is actually Marika. Can she just break through the barrier? No, I guess not. Where's Nahida? 旅人、久しぶりだな。こんにちは。 Oh. So Nahida is not actually here in person, but they are still kind of meeting. And like I said, I think this is the first time this is happening in an Archon quest, not just an event. The two Archons are actually meeting. This is so exciting. ナビカ、突然国境まで呼び出してしまってごめんなさい。それからこんな形で話すしかないことを許してちょうだい。今あなたが見ている私は旅人の体を Okay, she stayed inside the mausoleum. 世界中が博士の侵入を受けたわ。彼が木の内部から世界の情報を覗き Yeah, that's why she had to stay back. I see, yeah, makes sense. But Lumine can go out and do whatever because she's not affected by Irminsul, so Dottore probably can't see what Lumine is doing from inside Irminsul. 私の記録は地脈ではなく八神の国に残される。 Yeah, and Marika also is kinda immune to that influence because of the Night Kingdom. I didn't even think about that. そうよね。私たち3人がこのような形で顔を合わせた事実は存在しないも同然だな。パイモンがいない And that's also why Paimon isn't here. 世界中に記録されてしまうことを心配したんだろ。スメールの状況については我々ナタ人も耳にしている。教会は封鎖され、キャラバンは輸送の中止を余儀なくされた。さっきのあなたたちの疑問に答えるわ。ここからの話は少し残酷なものになるかもしれない。わかった。私も断言したくはないのだけれど、世界樹は天理より先にあった。ナタで竜たちが映画を極めていた頃にはすでに存在していたの。Yeah, so it was probably created by Nibelung, right? が出たことも世界樹にとってはさほど深刻な問題ではなかった。
世界樹自体は正常に稼働していたから、障壁も生成されなか Oh, った。 but Dottore did something about its original function? From when it belonged to the dragons, and that why the barrier was activated? だけど今、博士の侵入が Yeah, it's directly 世界樹 affecting the そのものに tree. 影響を及ぼした。だから障壁が展開したのよ。これは天理が定めたルール。世界樹が深刻な危機に陥った時、力の一部を確保して、Interesting. So that rule was made by the heavenly principles themselves. そうすれば、たとえスメールが滅びてしまっても、外の世界が準備する時間を稼げるから。その苦難については、 So to protect the outside world, outside of Sumeru. 天理は今のテイワットにあるほとんどのものを創造したわ。天理にとってその大部分の存続を維持することが Yeah, that makes sense. But we have to protect Sumeru and the world. だから自分のやり方でスメールを守るつもりなのか？ええ。あなたに比べれば、私の個体としての力は少し劣るわ。でも、だからといって、座して死を待つ道しか残されていないわけではない。魔女界のニコさんは明言しなかったが、来訪の意図は分かった。Yeah, I think I can also guess where this is going. I mean, I guessed it before. It is gonna be about the noses, right? ナヒーダと真剣に話し合った結果なの。 Yeah, it's presumptuous, but can we have the pyronosis, please? 必要なのは Yeah. Okay, there it is. There's the reveal. I did call it. ええ。その通りよ。本当は借りると言いたかったのだけれど、予想をはるかに超える事態で。 That is a big ask. But Mawika's gonna come through for us. スメールに譲ってほしいの。Yeah, she's just gonna hand it to us. Of course she is. And this is how the Fatui get their hands on the pyronosis in the end, I'm pretty sure. 重要でないとは言えないが、なくなったら無力になるほどのものでもないな。君たちは多くの国を巡り、多くの神と関わってきた。それは分かっているはずだ。私にとって神の心は元素増幅装置のようなものだ。だが普段は使うことがない。Yeah, most of the gods we've met don't really need their noses. Actually, all of them. They've been fine without it for several years now. I mean, Raiden hasn't used her noses in like 500 years, and she is still also extremely powerful, so yeah. ほら、これが炎の神の心だ。こんなにあっさり？ Just like that. 取り出すのはそう難しいことじゃない。それに、もともと必要とするものに渡そうと思っていたんだ。ナヒーダが君と来たのは成功率を上げるためだろ。実際、君が来たことも私を説得する理由の一つになった。本当にいいの？ So it's basically all thanks to Lumine. 心に関わることなのに。信じてくれ。君が成し遂げてきたことを測るような真似はしない。だが、たとえ旅人が一緒でなくとも、ナヒーダ、私は君の願いを受 So け入れ even た。 then, she still would have agreed. 世界樹の影響はスメールにとどまらず、テイワット全土に及ぶ。Yeah, Mawika realizes how grave the それを守る situation ことが is. いかに困難なことか、私はよく知っている。感情から言っても、理屈から言っても、力を貸すべきだろう。具体的な計画は教えてくれなくていい。神の心の件は、秘密にすればするほど成功率が高まるだろう。マービカ、あなたと中の人々に。 What are the chances that that was the plan from the very beginning? You know, the Fatui's plan, I mean. To cause this entire thing just to get their hands on the pyronosis. They were like, okay, we can't beat Mawika, so let's make it so she has to give her gnosis to a weaker Archon that we can beat in battle. And then we can take it from Nahida instead. Maybe that's what Pantalon was planning from the beginning? 気にするな。だが、問題はこれをどうやって君たちに渡すかだな。Yeah.
That is kind of a problem. 立ちはだかっている今、一つ考えがある。An idea? Can Lumine go through the barrier as a descender? She can. Well, that was pretty cool. 不思議だ。一体何をした？ただの当てずっぽうだよ。よくあることでしょ。私だけ違うって状況。Yeah. Speaking from experience there, a lot of things in Teyvat are just not affecting Lumine. 世界樹は記録に基づいて影響を及ぼす。旅人は降臨者で、世界樹の中に彼女の記録はないから、彼女を阻むことはできないのよ。なるほど、そういうことか。君は本当に面白いな。受け取ってくれ。ありがとう、マービカ。こんなに大切なもの。Is this the first time Lumine is actually holding a Gnosis? It is, right? Oh my god. Lumine does have a Gnosis now. よしてくれ。私と君の仲だろ。それに、もう一つ問題があるな。君は障壁を通り抜けられるが。But the Gnosis is also part of a Descender, right? They were made out of the remains of the third Descender, so it should be able to pass through as well. 試してみる。炎の神の心。重さは普通。むしろ軽く感じられる。What is she doing with it? 思い返してみよう。炎の思い出。Oh, interesting. She's focusing on Pyro. とても大切な経験になった。神の心が消えてしまったわ。Is it inside her now? Like the moon marrow before? 大丈夫。炎の神の心が年素みたいに Just like Phlogiston. 体の中に消えちゃった。Interesting. もしかすると、君が年素を掌握したから共鳴したのかもしれないな。地脈に記録されずとも、やはり君は我々のトゥマイニだ。Okay, so now we can take it inside. Since it's a part of Lumine now. There we go. And now can you manifest the Gnosis again? In physical form? マービカ、改めてお礼を言わせてちょうだい。私が手伝えるのはここまでだ。あとは君たちに任せよう。健闘を祈る。ええ、必ず。The fist bump through the barrier. Cute. 私たちは絶対に負けない。 Okay, that was an amazing scene. Much better than the previous one. Okay, Naida, what's next? What is the next step in the plan? 気分はどうかしら。ちょっと緊張している。けど、ちょっとだけだぞ。ここ数年で。 Yeah, you really have Paimon. I was impressed when you actually went off with Wanderer on your own little mission. I loved the character development. パイモンはずっと旅人と一緒に冒険しながら、たくさんの経験を積んできた。 Yeah, she has grown. 成長して They both have. 私も平気。あなたはナヒーダ。 Yeah, that's also a good question. You're not at full power, Nahida. And Irmiso is in the process of getting destroyed, so... 果物が虫に食われて腐ってしまったようなもの。そうね。大丈夫とは言えないわ。yeah, that sounds bad. でも、心配しないで。覚悟も準備もできているわ。私はみんなを、あなたを。Yeah, we just gotta believe. そして、一人で心を燃やすのも一つの生き方だけど、必要な時に仲間に頼るのもまた、偉大な知恵よ。多重の抜け毛をこっそり集めるように、私もみんなからそういうことをこっそりと学んでいるわ。私もだよ。旅をしながら、絶えず学び、成長していく。Yeah, it's been a great journey so far. So many awesome experiences. And new friends everywhere. 同じ考えの人がもう一人いるみたいね。
通りすがりに聞こえただけさ。僕の意見なんて気にする必要はない。何言ってるんだ。ここは屋上だぞ。 Yeah. I mean, he is capable of flight, so maybe he really just passed by. He's like the one person where it's kinda possible. ありえないことはないだろう。君だって僕と同じように空を飛べるじゃないか。なぜかちょっと緊張がほぐれてきた。あなたの肩の荷を下ろしてあげられたのね。それってスメールがあなたにとって背中を預けるに値する。Yeah, we all have each other's back. それは And that's why Dottore is once again gonna lose. あなたに対して感じていることでもあるわ。だから友達って大切なのよ。Okay, where to next? Over here. Take a walk around and see what everyone is talking about. Okay, go elsewhere. We could talk to Kave over here. So this really now feels like the calm before the storm. We can talk to everyone and then we are actually entering the finale of this quest. やっと終わった。 Nagging feeling that there's something you've forgotten? Well, that doesn't sound good. I hope that's really just a feeling. 仕事は全部済んだかい？あ、いや、今のは忘れてくれ。一緒に作業していたんだったな。かなりお疲れのようだな。いろいろあったから。君もだろ。Yeah, you did well, both of you. 潔く帰るべきだ。Oh, Hytham is as relaxed as ever. He's like, well, our work is done. Now we just clock out and leave the rest to the others. 確かに。そろそろ休憩するべきだな。もうほら、君も飲め。ありがとう。お腹は空いてないかい？何か持ってこようか。近くにオーブンがあったはずだから、ちょっと見てくれよ。緊張しているのか？少しね。君はどうして全然緊張してないんだ？ I mean, that's how Hytham has always been. これから起こることはすべて俺個人の能力で決められる。Yeah, he's a very rational person. どうにもできないことに He's like, well, I've done what I can. Now it's not up to me anymore. どうにもできないってわけじゃないだろう。今回の戦略の大部分を考えたのは君のはずだ。できることには限りがある。俺はただ義務を果たしただけだよ。前回もこうだったのかい？ Yeah, it was Kave. アザールと取り巻きのことか。そうとも言えるし、違うとも言える。あの時はつまり敵はさらに手強くなったけど。Yeah, I guess that's 僕らも true. より強くなったってことだね。忘れよったって忘れられない。あの時図書館で僕を問い詰めただろう。ほう？自分から喧嘩を売りに来たことくらいは覚えていると思っていたが、大抵の場合、争いの話題を持ち出すのは君の方だ。Yeah, well, he's kinda right about that. 話題を持ち出した時は喧嘩になるなんて思ってなかったんだ。とにかく今回は参加したじゃないか。どうだ？ I think you did really well. We couldn't have done it without you, Kave. いいことだな。Yeah, even Hytham agrees. 僕が手伝うのも悪くないだろ。確かに君はスメール人として災難を目の前にこの上ない責任感を発揮してくれた。ああ。万が一事態の収拾がつかなくなったら世界がどんな姿になってしまうかなあ。これが災難の訪れる時の姿だって信じられるか？空はこんなにも澄み渡り、腐敗や滅亡の匂いなんて。Yeah, it's actually kind of a beautiful sight. こんなどうしようもないことは毎日起きている。食い止められることもあれば、そうでないこともある。俺たちにできるのは可能性を高めることだけだ。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。うん。いや、なんでもない。
明日はうまくいくといいな。ああ、計画通りに動けば勝算は低くない。 They are good, but not 君は perfect. 後輩のくせにいつも僕より先輩みたいな態度だ Wait, Kave is actually older? おかしな I 話 wouldn't だ have guessed. おそらく風格の問題だろう。君には参るよ。 Yeah, you did. Okay, that was a pretty nice conversation. Who's next? Guess I have to go inside the mausoleum now. Let's go to the upper level first. Oh, wait, that's where we already are. Okay. Then the middle level. Okay, we have Tainari and Sino over here. 明日太陽が昇ったら行動開始だ。 Okay, tomorrow morning is when it all goes down. 準備はいい？できる限りの準備はした。 Yeah, we have done everything we could. So now we just have to hope that our plans work out, at least one of them. それならきっと大丈夫だ。 Either the main plan or one of the many contingency plans. Something has to work, right? 進めばいい。師匠、セノさん、やっと見 Oh, つけた。 Kali is here as well. ジュースと水を持ってきたんだけど、飲まないか？ She brought some juice and water. ここは砂漠だ。お前はすぐバテるから水を飲むといい。俺はジュースをいただこう。まさかこんな時にジュースが飲めるなんてね。ファルザン先輩が緊張するって言うから、友達が発明したジューサーのことを教えてあげたんだ。そしたら、Okay. 次へとジュースを絞りまくっちゃってさ。So Farzan is just making a lot of juice to deal with her nervousness. I ジ see. ュースはスクロースが送ってきたやつか。 Oh, Sucrose is the friend who invented that. もらったばかりで試す暇もないまま、こんなことになっちゃって。 I remember the event where Kole met Sucrose and they developed that friendship. That was so cute. すごく甘いジュースだね。私も思った。これ具合はどうだ？体に大きな問題はないよ。なんか変な気持ちなんだ。こんなに偉大な力が。 It came to you for a reason. 私の身に So you can help stop Dottore once and for all. 気持ちはよくわかる。俺も子供の頃は毎日そう思っていた。今の私も同じ気持ちかな。だからお前はソロン派に進むべきだと言ったのに、ティナリがどうしても許さなかったから。それは関係ないだろ。何の話をしておるんじゃ？ジュースでも飲むか？ Yeah, they already have juice. もう飲んでおったか。 Sorry, Farzan. 私もさっきもらったから、余った分は他の人にあげて。では、わしは行くぞ。 And she's already gone again. 巨大な力と I guess she's just going around offering juice to everyone. お前はその二つに関連性がないと感じ、その乖離した感覚に馴染めずにいる。はあ、今さらこんなことで悩まされるなんて幼稚だよ。 I mean, you are still a child, Kole. これ普段はあまり深い話をしないけど、それは深い話ができないってことじゃないよ。例えば And yeah, these things have to be さっき君が言っ addressed. たことだけど、僕はそうは思わない。君は事件の被害者なんだ。その悪影響を受けるのは普通のことだ。 100% agree with Tainari 恥 here. じる必要なんてない。俺も前、先生に言われた。被害者が事件はまだ終わっていないと感じている限り、その事件は終わったことにならないとな。お前の怒りや苦しみは正当なものだ。They are. ニコさんが言ってたんだ。 This is so cute. この斬新。 They really are like her parents か now. つて私をあんなに苦しめたものが、今はみんなを守る武器になったんだって。これは私だけの進化だ。罪のない被害者が自分が悪いわけじゃないって理解するのには時間がかかるものだ。でもこういうことももうすぐ終わる。 Kole also has grown so much. Everyone is getting character development.
So nice to see. これ最近君は言葉に詰まらなくなったし、考え方も随分前向きになった。Yeah, 以前の君とは大違い it だよ。 is. まだことが終わっていないと思うなら、お前の手で終わらせてやれ。今のお前ならきっとできるはずだ。 We all believe in you, Kole. スメールは私の大切な家だから守りたい。いや、絶対に守るよ。戻ってきたら、ソロン派に入るため試験を受け直してみるのはどうだ？ He really wants her to try and spant them at her. それは別問題だよ。ジュースが3杯余ったんじゃが飲まぬか？これを持ったまま動き回っていたら She's still trying to give them some juice. 先輩、何して？私が持つよ。ありがとう、バルザン先輩。先輩であるわしの腕前しかと味わうがよい。さて、他のものも作るかの？先輩、肩の力を抜いてくれ。わかっておる、わかっておる。まったく。 It's kinda cute, that side of Faruzan. Oh man, I'm loving this. Okay, who's next? Who do I talk to next? Yeah, okay, I think all the other ones are down below. So let's go to the lower level now. Yeah, there we have Nefer and Nicole. Let's see what they are talking about. ネフェルさん、何か考え事？別に大したことじゃないさ。ただ未来によそよそしさを感じてね。未来は訪れてすらいないのに、よそよそしいってどういうこと？最悪の到来を知ってる人と何も知らない人。この人たちが思い描く未来は違うし、同じ未来にたどり着いた時の感触も Yeah, that's true. 違う。環境が人の違いを生み、その違いが人の考えを決めるってわけだ。And yeah, you really were shaped by your circumstances. I mean, I don't blame you. But yeah, Nefer probably has a very different outlook on the future than a lot of other people. いつも鋭いわね。ナドクライが一番危険だったあの頃でさえ、人の認識にはズレがあった。そうね。Yeah, here in Sumeru, everyone is working together. 信仰、性別、貧富、肌や瞳の色に関係なく、スメール人はみんな明日起こることを知っているわ。この世に公正なんてあまりないけど、そんな世界でもこんな瞬間を迎える時が来るんだね。本当に面白いよ。And you were actually a part of it, Nefer. Even though you never wanted to return. But now you are glad that you returned, admit it. You know, deep down, you are glad that you are here at this moment in time. Yeah, if only her father could have seen it. 時代。私にとってその言葉が意味する感覚はもっと大きなものだわ。Nicholas lived through many eras. 恐怖を感じるの。私はその言葉が怖いわ。天の使いにも怖いものがあったとはね。Of course they do. ええ。少なくとも私にはあるわ。日々広がり続ける永遠に終点のない時間。 She fears eternity. 時間は記憶を些細なものに変え、すべての輝かしいことの重みを奪ってしまう。私が一番失いたくないのはその記憶なの。あんたのそういうところ、人間にそっくりだね。天の使 She いは really 人に is 近づき human すぎて、 in a lot of ways. 認知の炎に But then also angelic in a lot of other ways. 私は人と長く過ごしすぎたせいで多くの栄光を失ってしまったわ。 Oh, so she's saying that she has lost most of her angelness, so to say, because she spent too much time among humans. I mean, your wings are still beautiful. でもいいじゃないか。あんたはそこらの人間よりよっぽど人間味があるよ。ここ数日コレイとたくさん話したけど、私たちは正反対の状況みたいだったわ。
だったら何だってんだい？自分自身を見定めたいのかもしれないわ。比べてみて、自分には欲しいものがもっとあると気づいたの。So even Nicole is getting some character development here. 人々が栄光や奇跡を追い求めるように、私もまた自分の奇跡を追い求めているの。人々の胸に宿る奇跡を現実へと導くこと。それこそが私にとっての奇跡よ。なかなかいいことを言っているように聞こえない？ Okay, so who else do we have over here in this area? Okay, this is far away. Is this at the entrance? Let's go to the entrance and see. Yeah, there are more people at the entrance. Wait, Hypatia? I didn't expect to see you here. Haven't seen you since the Sumeru Archon quest. She bumped into Wanderer. Wait. She was his first worshipper, you know, his first follower, his first... But she doesn't remember, you know, because no one remembers him. Aside from Nahida and Lumine and Paimon. Yeah, you have met. But you don't know about that anymore, Hypatia. インロン派のカサッチさんでは？なぜわかった？謎々の答えは謎の中にあるものですわ。 Yeah, it's kinda easy to recognize. Who else runs around with such a big head? こんなに夜遅いのにまだお休みにならないのですか？君だってまだ外にいるだろう。僕の記憶が確かなら、明論派関連の仕事はずいぶん前に終わっているはずだ。私はサティアワダライフについて多少心得のある学者ですから、送信様のお手伝いで準備作業をしていて、うっかりこんな時間になって She was helping Nahida directly. Interesting. 瞑想から得るものはあったかい？正直に言えば、最初は無味乾燥というか退屈で、でも次第に多くの壮大な So she kinda does remember that, even though she doesn't remember that it was about him, and that the suffering she felt was his suffering. なんでも私は瞑想中に涙を流していたそうです。なぜかは自分でもよくわからなくて。そんな風に言うことはないさ。それは君が成功した学者であることの証明だ。おやすみ。明日はうまくいくといいね。ありがとうございます。そうですわね。I didn't know I needed this conversation until they gave it to me. Holy shit, that was good. I loved seeing these two interact after Hypatia became his first worshipper in the Sumeru Archon quest. She's kind of the first sage of Scaramouche. Und der erkennt es in dir, sitting here like they're stargazing. Cute. I kinda shipped them. 明日は戦いがあるからな。酒はお預けだ。では、お祈りしましょうか。お祈り。Oh, Dory is here as well. サングマハベイ様も風に当たりに来たのか？それからちょうどあなたを探していましたの。リシア、この前言っていたいい香りのクリーム、入荷しましたよ。お、本当か？2つもらうよ。負けてくれたりしねえか？ I don't think Dory's gonna give you a discount. Oh, wait, it's actually free? Dory, what happened to you? Who are you and what did you do to Dory? あそこは稼ぎにくくていろいろと損もしてしまいましたわ。でもこれはもともとディシアとあなたに差し上げようと思っていたものですの。先月お二人が砂漠で通りがかりに持ってくださった。Oh, okay, so they
saved some of her goods from being stolen. And that's why she's giving them some freebies. I see. なるほど。まさかあんたの商品だったとはな。道理で変なものばかりだと思ったぜ。気になさらずともよかったのに。サングマハベイ様が長年砂漠で行ってきた投資と備蓄は多くの人々を助けてきました。待ってくださいまし。どうしてご存知なんですの？ネフェルが教えたんですのね。情報屋が情報を渡すなら料金を取るべきじゃありませんの。 She probably just did it because she wanted to see your reaction. 二人は昔からの知り合いだからな。And yeah, I guess she's friends with Candace as well, since Nefer did live in our village for a while. よりによってどうして私のことなんですの？ネフェルのあなたへの気遣いですよ。きっとあなたがどういう人かみんなに知ってほしいと思っているんです。外でいろんな人を見る私らはちゃんとわかってるが、他の奴らもそうとは限らねえだろ。そりゃ親切心もあるでしょうけれど、私をからかって楽しんでいるのですわ。Yeah, that's what I thought. 少々意地が悪いのです。ま、それは同感だな。祈れば少しは落ち着くか？いいえ、私の心は怒りと期待で満ちています。怒り。Anger and hope. 怒れるのはいいことですわ。まだ外界を感じ取れている証拠ですし、何かを追い求めるために闘志を燃やせるということですもの。Dunyazad is here. I was wondering where she was, you know? You saw all the other characters from the Sumeru Archon quest, even Hypatia. Dunyazad was the only one who was missing, and here she is now, finally. It's been so long since we've last seen Dunyazad. ねえ、お祈りをしていたの？ええ、ドニアザードお嬢様。ご一緒にいかがですか？私。大丈夫だ、キナ。誰に祈ろうが、こいつは気にしやしない。Why is this still an issue? Shouldn't they know by now that the Shred and the Dendro Archon were friends? ありがとう。あなたのことは覚えておりますわ。私のお店に来てくださいましたでしょ。確か送信様を信仰されているのでしたかしら。ええ、送信様はとても優しくて善良な神様よ。友達なの。私だけじゃないわ。多くの人にとって彼女は高みにいる神ではなく、 Yeah, that's what Nahida is. 友達なのよ。よき師であり、よき友人ですわね。同意見ですわ。ここへ避難してくる途中、何人かと話したわ。明日は誰もが参加できる戦い。 A battle that ordinary people can join too. Interesting. Are they planning to use the wisdom of all of Sumeru again like they did at the end of the Sumeru Archon quest? 私嬉しいの。私を守ってくれた人たちのために、ようやく何かできる時が来たんだもの。初めて会った時からずいぶん成長したな。じゃあ褒めてくれる？ドニアザードは強くて向上心もある。でもこれは褒めてるんじゃなくて事実を述べてるだけだ。何に祈ってるんだ？私たちの信仰は全く同じというわけではありませんが、願いは通じ合っています。人々が難局を乗り越え、無事に戻ってこられますように。Pray for success in the coming battle and for all of our safe return. すべての仲間が安全でいられますように。That's a good prayer. Another really nice scene. I wasn't expecting Dunyazad here, but yeah, I'm happy that she's here. She was the only one missing out of the named characters from the Sumeru Archon quest.
Well, I guess if you include all the characters, then we could say Azar is also missing still, but who cares about him? But yeah, okay, there's still something all the way up there that I missed, apparently. So let's go back up. Okay, let's see. There's nothing on this level, though. So maybe it was the middle level? No? Okay, it still just points to this thing. Interesting. So the lower level? Any other quest marker? No. Then what was that second quest marker when we were at the entrance? Yeah, now there's a second quest marker that points up there. I don't get it. What the heck? There's nothing up there. I checked. So I guess it's time to just continue. Rest for the night. Okay. It's morning. So that means the time has come. It's time to once again fight Dottore. Let's go. こんな心境は久しぶりだな。高みに立ち巻き上がる黄砂を眺める。自由を失わなければ自由の意味などわからないものだ。黄金の眠り。確かにその名にふさわしい夢の世界だな。そこにも黄砂はあるかもしれないが、蜃気楼がいかにきらめこうと。Yeah, the golden slumber was just an illusion after all. Not real. 宗神様、何か考え事ですか？考えていたの。心の中にある疑問について誰に尋ねればいいのかしらって。 What questions are in your heart? どのような疑問で？数えきれないほどあるから言葉にするのは難しいわ。前にとある友達にこう言ったことがあるの。私たちは凝視し、認知し、理解してもなお問題にとらわれる。世の中のあまたの災難もまた答えようのない問題の集まりなんじゃないかしら。あなたの最大の疑問はいかにして勝利をつかみ取るかではない。Yeah, right now you're not wrong. Right now we just need to win. そうね。でも、もっと別の言い方で表したいわ。私は失敗すべきでない。だから今、私が一番気になっているのは、It for sure will be an arduous one. It won't be easy, but we can do it. 芽吹いたばかりの苗木が天をつく巨木にならぬとは限らない。無知の領域から踏み出し、時のベールを越えて彼女の本質を見極めれば、それがわかるはずだ。And there's Lumine. ちょうどよかったわ。こちらの準備もだいたい整ったところよ。いつでも行けるよ。私たちも来たわよ。Nicole is here as well. And everyone else, I'm guessing. 足が速すぎるよ。普段鍛えてるレンジャーの私ですら追いつけないなんて。あら、ちょっと気が流行ってしまって。宗神様、機器の準備はできたよ。R 内部の改造工事もバッチリだ。Yeah, everything is ready, so let's go. 会議で決めた計画通りに進めましょう。今の段階ではアーカー社を経由して世界中にアクセスすることはできない。でも Okay, we're getting a flashback here. Are they gonna explain the plan now? ただ少し過激なのと詳細は君から話してくれ。アーカー社のメインシステムと機能の多くは R と酷似している。開発に前後関係があるか、同じ技術が採用されていると考えるのが妥当だ。移植と統合に成功すれば、理論上 R はアーカー社を上回る世界樹とほぼ同等の規模を手に入れることになる。今のテイバットにおいて最大の演算システムになるはずだ。そうなればできることは格段に増える。アーカー社はほとんど一方的に外部へ情報を送信するために使われていたが、 A central bridging 情 hub? 報を持たせることもできるだろう。 But what exactly are you intending to do with that? お香や瞑想によって意識を世界中へ接続し、より多くの知識を得ようとする学者もいる。うん。学術界ではその接続のための修行段階のことを
Yeah, like Hypatia. ハイパシアも前、そういう瞑想を何度もやってて、僕もしばらく彼女の世話をしてたよ。ああ、つまり世界樹の中には接続可能なエリアが存在する。そうね。人々に知恵を与えることもまた世界樹の存在意義の一つだわ。続けてちょうだい。結論から言おう。R をさらに改造してアーカー社と統合し、新端末を連絡のつく全てのものに配布する。全てのもの？砂漠に住む人々も含めてか？そう、全員だ。必要な材料の量については僕の方で計算済みだ。つまり新しいアーカー社装置が手に入るってことか。今回スメール人は知識を取得するためにそれを使うわけじゃない。重要なのは Okay, so they're all gonna connect to Irminsul, but what then? What exactly are they gonna do? 知恵の伝道にあった重要な資産は念のため全て運び出した。アーカー社のシステムも含めてね。関連記録も全て調べたよ。確かなのは歴史上こんな規模の動きは一度もなかったってことだ。全てのスメール人が計画の一部だ。全員を把握し、そこから全体を掌握する。世界樹の接続機能は誕生してからずっと学者にのみ提供されてきたものだけど、今回はその規模を全スメール人にまで拡大し、負荷がかかるまで接続し続ける。So are they trying to overload Irminsul? 普段なら世界樹には何の影響もないかもしれないけど、今はあちら側の行為の影響でただでさえ負荷への耐性が弱まっているはずよ。そこへさらに負荷をかければ機能を停止させられるかもしれないわ。Yeah, okay, they do want to overload it. And by overloading it, they shut it down. And I'm guessing shutting it down is not the same as destroying it. So maybe it can be repaired later. We actually get a cutscene here. Okay, everyone is getting the Akasha terminals. And there's the main group. Nahida, Collei, Nicole. You can do this, Collei. Don't worry. And Nicole got her halo now and her wings. Oh, I love this so much. She's so beautiful. Okay. Connection established, I guess. It's working. It seems. Ooh, kind of like a digital Irminsul. Are they inside? Okay, everyone is connecting. So far, so good. Nilu, we haven't seen her much in this, Lila as well. But they are also here. Why is Lumine wearing her old outfit now in the cutscene? She's been wearing her new outfit the entire time, and suddenly she's back to the old one? Okay, so they're all trying to stop Irminsul. They're all telling it to stop. Is that gonna be enough though? There he is. Ah, Dottore! Can't wait to beat you up again. Well, yeah, we stopped it from growing, but Dottore is still in there. He's not defeated yet.
ほう、大胆なことを考えたものだな。まさか世界樹の停止をこの目で見ることになるとは。人類ならではの知恵というべきか。But what happens to the ley lines now? 確かに、こんな真似ができるのは人間くらいだろう。知識を広めるために定められたはずの機能を利用するとは。悪くない考えだ。手を貸してくれてありがとう。おかげで R の妨害機能をすべての端末に実装できたわ。これで端末を装着したすべての人の行動は世界中に正しく記録されなくなる。So we basically blinded Dottore. Well, that's good. But it's not enough. Not against this guy. Okay, the next step. What do we do next? 何をお手伝いすればよろしいでしょう、宗神様。今すぐ永遠のオアシスに行きたいわ。Right, the Eternal Oasis. They mentioned that before, that we have to go there. ならば、時の王、いつものあの手はどうだ？ネフェル、あのゲームボックスを持っているな。We're gonna use Nefer's chess set to get to the Eternal Oasis? そんなわけがなかろう。あれのもう一つの使い方を教えてやろうというのだ。神の5番と接続するのだ。Is he gonna teleport us to the Eternal Oasis? 砂漠にある場所のことか？トートのボックス。その力の源は、神王と我らが共に砂漠に敷いたあの盤面だ。つまり、ボックスはその盤面の延長のようなものだ。かつて駒を動かすことは、神聖かつ重大な行為だった。移動開始。実戦状態に入る。Live combat mode? What? Is this gonna be another chess mini game or something? Oh wait, that's the Sanctuary of Surastana. Oh, Pantalone is here? He just set himself up in the Sanctuary of Surastana. Okay. 構いません。ですが、あれは我々がずっと使ってきた現地の人間で。元でなき商売などなく、損失にも意味があります。その程度のコストで彼らの有限な時間を削れたならば、十分価値があったと言えるでしょう。はい。How are the Fatui gonna interfere with though? Wait, his hood is off. Yeah, it is definitely him. It is definitely him. It is, yeah, okay, okay. Definitely not just some random Dottore subordinate. I mean, yeah, we kinda already knew. But that is absolutely Pantalone. Yeah, Rick Rater. There we go. あなたが北国銀行に私物を預けていなければ、私は今ここにいなかったでしょうね。The 9th of the 11th Fatui Harbingers. There we got the official introduction. Finally. Okay. Yeah, pretty cool design in game, I gotta say. I do like it. And yeah, he is a banker. But now he's acting as the executor of a will. I'm guessing Dottore's will. Dottore, 契約に従って Okay, so he placed the data backup in the ley lines, okay. Yeah, he set this all into motion. And he can actually communicate with Dottore here, okay. 私のおかげで今日まで生き延びられたということを忘れているようだな。私と知り合ってからのお前の Oh, so
is Dottore helping him live a long life? You know, as a harbinger, Pantalone has probably been around for quite a while. And is he actually just mortal and only thanks to Dottore he can live that long? Interesting. その言い方はいささか公正さを欠くのではありませんか？なるほど、確かに私が生きながらえたのはあなたの考え一つだったと言えるかもしれませんが。Okay, so he really is kind of just a lackey of Dottore, just doing his bidding even after his death. And then being like, but I became a harbinger on my own merits. It wasn't because of you. I'm not so sure about that. After everything that we've seen so far. 資産の管理という役目はその他とは毛色が違います。あなたの推薦があったからといって必ずしもその座につけるわけでは。But yeah, I guess he does need to have some genuine ability to be a harbinger. That is true. But yeah, still, seems like Dottore was a major factor in him becoming a harbinger. 地脈にはあらゆる情報が揃っている。お前のそのプライドの高さも忘れてはいない。どうかね。私との会話に違和感はないだろう。残りの魂を2つに分けて、半分をNod-Kraiへ送り、もう半分を北国銀行の最深部にある金庫に保管する。So the one we fought in Nod-Krai was only one half of his soul. どうしてそこまで断片を嫌うのか。滑稽ですね。ザンディクはあなたであり、あなたはザンディクだ。ザンディクは断片の創造主なのに、断片であるあなたが彼を否定する。Yeah, it is quite ironic that he created the segments in the first place, and then one of the segments was like, but I wanna be the only Dottore. So he got rid of all of them after Nahida requested it. And if I remember correctly, he basically said to Nahida that she was lucky that he was the one in Sumeru and not one of the other segments, because he's basically the only one who would go along with that demand to get rid of all the other segments. But yeah, now there's only the Omega segment left. Probably. I still think there is a possibility that they are gonna give us playable Dottore at some point, and they are gonna use like a different segment that somehow escaped the purge. And that segment is gonna be like a good segment that is not as evil as the Omega build. And that's how they're gonna explain him being a playable character. But I also said before in several of my Archon Quest videos that I do not want Dottore to be a playable character. I do not want him to be redeemed, to get a redemption arc, even if it is a different segment. I think he is fine as a villain and he should stay a villain. And you know, if they make him playable and he stays a villain, that would be awesome, but that's not how Genshin does things. They always redeem the characters that become playable, even if they were villains at some point. I mean, just look at Scaramouche. So yeah, it's better for him to just stay a villain and not ever become playable. And I hope that after this Archon quest, he's gonna be gone for good. That he's finally just gonna be dead and there's no more coming back for him. That's the outcome I want from this battle. つまりザンディクは晩年に各年齢の断片を制作した。その目的のために奴は時間を凝固させ Freeze time and part of the portion of his soul. So that's how he created the segments, I see. And it was an old Zandik that did this. Yeah, he did this in his later years. 建設的なことのように聞こえるかもしれないが、それは私の唯一性を抹殺するに等しいのだよ。Yeah, and he wants to be unique. He wants to be the only one. 私であるということは、どの私も私ではないということだ。過去を生き続けた魂が晩年の彼と完全に同じ考えを持つはずがない。私の全面性は同時に限界性でもあるわけだ。お前も自分自身に問いかけてみるがいい。もし自分なら人生のどの段階を残したいと思う？ Oh, he was sold off to a medical lab as a test subject, and let me guess, that was one of Dottore's labs, and that's how he found Pantalone. So was Pantalone originally just a test subject of Dottore in one of Dottore's experiments?
快なプランは最終的に淘汰された。暗草なりデビの言う通り、私にはそうしたきっかけが必要だったのだ。And Nahida gave him that opportunity. So she kinda played into his hands that he wanted to erase the segments anyway. So it wasn't really a big price for him to pay. 魂を転移させてみれば、肉体を作るのは人形を作るよりもずっと簡単だと気づくのだ。あなたのその半分の魂はナドクライで大敗を喫しました。Yeah, and you will suffer the same crushing defeat here in Sumeru. Just you wait. だが、ずっと欲しかった情報は手に入った。そうだろう？ようやく最高の実験場が判明したのだ。The best testing ground. What are you talking about? 私も一時はあなたの最終目標は神になることなのだと思っていましたが、あれすらも Yeah, everything is just one of his experiments. 実験の形式は多い。人々は成功を渇望し、目的に執着するあまり、実験の過程も同様に重要であることを忘れている。空いた席、見覚えのない顔、お前なら察しがつくだろう。Oh wait, did he put two and two together about Scaramouche? A suspiciously vacant seat, a new face. Oh yeah, I think he has figured it out. He figured out that Wanderer once was the sixth Harbinger. さあ、なんと答えていいものやら。とにかく、本当に世界の秘密を見つけ出すとは、苦労した甲斐がありましたね。嘘などではない。世界中を内側から操り、世界の中にもう一つの新世界を作り出す。He still wants to create a new world, so same as the Nod-Krai Dottore. ほぼすべてのものはいずれ死を迎える。だが死後の世界に自らの意志で思うままに実験を行った者はこれまでいなかった。He's so crazy. He would fit in so well in the genius society in Nod-Krai. この世界に申し訳が立たないだろう。魂の量と自我は関係がないのですね。いろんなあなたを見てきましたが、あなたは最も狂気的で過激なようだ。Yeah, that is probably true. 狂気的、過激。それが協力の決め手か。Both, probably. リスクの高い投資を決めるには、それに見合ったプランが必要です。あなたのプランはちょうどいい。そもそもお前が来ただけでも意外だったのに、銀行かパンタロン。 This is such a cool design though. The digital Dottore. Once again, he just has so much aura. 私の名を出す意味などないでしょう。このような場で堂々と表に出れば、スネージナヤとスメールの外交関係が悪化し、取り返しのつかない事態になるだけです。Really, you just kept your identity hidden because of the diplomatic relations between Cisnaya and Sumeru? I don't buy that. 首謀者の名を使えば、あなたの顔も立つし、我々スネージナヤの事情にも配慮できる。一石二鳥です。私がどうしてここに来たかについてですが、あなたがご自身の信用をマイナスだと思っているなら意義はありません。お前の積極的な態度の大部分は、私が死ねばお前もそう長くは生きられないと。 Oh, now that Dottore is dead, he can no longer prolong Pantaleon's life. I see. So Pantaleon's probably still working with him in hopes that in Dottore's new world he can still live eternally. 人間関係においては利益と損失の両方を見るべきだ。どうやら私の言葉も少しは響いていたようだ。確かにあなたに早死にされては困る。なんておかしな言いようですね。元が人間だったにしてはね。
自分だけ綺麗なふりか。私たちは同類だろう。この世界の既存の法則を憎み、他人に制限されることを嫌う。世界を動かすための新たな規則を求めることがそんなに欲深いことですか？ Yeah, it is kinda greedy. Especially when you are the guys defining the new rules. Guys like you should never be in charge. 強固なものはない。お前自身がその証明だ。そんなことを証明するために骨を折る日が来ないことを願います。記者様、スメールシティに接近するものを確認いたしました。Okay, the final battle is about to start. あなたが世界樹から読み取るよりも先に兵士たちが察知するとは。どうやら彼ら Yeah, we are basically all invisible to Dottore now. With the new and improved Akasha terminals. とにかくドットーレ、分かっていますね。接近するのは You're losing Dottore. もうすぐそこまで迫ってきている。それはさておき、世界樹というのは実に便利ですね。もしあなたが本当に新しい世界を作ったら、私の執務室の前にも一本植えてください。考えておこう。それで、あなたのために何をすれば？時間か？実験には時間が必要だ。Okay, so the Fatui are just gonna stall us, while Dottore tries to create his new world. 法外な値段をふっかけてきますね。Yeah, he's asking for the moon here because Pantalon knows that it won't be possible to stall all these powerful vision holders for long and the Traveler. こんな話を聞いたことはありませんか？ある罪人が聖堂の中央にひざまずいていました。そこで彼は神に願い出ました。どうか最後に一度だけ機会をくれ。そうして月日は巡り、季節は移ろい、彼の懺悔は絶えることなく続きました。Interesting story. お前を神として崇めろという提案か？それとも懺悔の相手にしろとでも？ Yeah, Dottore is never gonna confess his sins because he doesn't even see them as sins. 後者でないことは確かですね。そんな暮らしはごめんです。Oh, wait, this is kinda like the part where we can ask questions, only that, I guess we are Pantalone here and asking Dottore instead of the Traveler asking some god questions. Interesting. So speaking of gods. Okay, so Pantalone despises the gods, but he still helped Dottore become one. 協力関係を打ち切られるのが怖かったのですか？バカを言う。お前には Then why is he serving Yetsaritsa if he hates gods? 面白いとは思いませんか？天から降りてきた神に人々は疑いもなく信仰を捧げ、与えられたルールを盲目的に守っています。しかし普通の人間 But then again, this probably doesn't have Yetsaritsa's approval, so he's probably not very loyal. それは私を褒めているのか？ I mean, people can attain godlike powers without being suspicious, you know? Like Collei kinda did. No one is suspicious of her. It's just because the kind of person Dottore is just makes him suspicious by default. That him rising to godlike powers, yes, people are not gonna like that. But that has nothing to do with him being a human rising up instead of a god coming down from above. Okay. Also, about your recent situation. Wait, is it actually Dottore asking the questions? 博士であるあなた様にご心配いただけるとは、ご多忙の中、痛み入ります。ナドクライに向かったあなたの魂の一部がいろいろ暴れてくれたおかげで、組織内ではあらゆるプロセスの再稼働を余儀なくされましたよ。Okay, so what happened in Nod-Krai kind of set the Fatui back in their grand plan to fight the Heavenly Principles. 全くです。
プルチネッラと共に女皇の御前に呼び出され、直々に責任追及をしていただくという栄誉には。They were summoned by the Tsaritsa to explain what happened. Okay. ですが、なんとかなりました。世渡りについては多少心得がありますので。But he got out of it unscathed, even though he's a known collaborator of Dottore. 興味深いな。どう処理した？簡単なことです。その場にいない者に責任をなすりつければいい。私が第2位の必要な要求を断れると誰が思いますか？ Okay, so he pinned all the blame on Dottore and said that he could not defy him because of the higher ranking and because Dottore is so powerful. I see. 私はとても物分かりのいい人間だというのに、ここ数年、私の評判が地に落ちていたことには間違いなく。No, you have yourself to blame for that, Dottore. Someone like you doesn't deserve a good reputation. Well, now then, about your plans for the future. 今回の件に刀がついたらどうする？どうでしょうね。ご存知の通り、私は出張をすると。Okay, so he plans to return to Snezhnaya after this, and he's probably gonna take the Pyronosis with him. Actually, no, wait, there's another possibility, now that I think about it. The Fatui don't have to get the Pyronosis, because Lumine has it now, and Lumine is gonna come to Snezhnaya anyway. So there's no need for the Fatui to get their hands on it. I just realized that. Lumine is gonna bring it to them. Oh, yeah, that makes a lot more sense. Because they probably don't even know that Lumine has it right now. So why would they think of taking it from her? That makes no sense. So what does make sense is that she brings it to Snezhnaya, because it's now in her, right? Interesting. Very interesting. Though, isn't it actually Nahida who is taking possession of the Gnosis now? Because the deal was that Sumeru gets the Pyronosis, right? Not that the Traveler gets the Pyronosis. The Traveler was just the one who brought it through the barrier. I don't know. But it would make sense that Lumine is the one who brings the Gnosis to Snezhnaya. He replaced Pantalon's lungs? What else did he replace? Is that how he prolonged his life? By just constantly giving him new organs when the old ones were failing? Interesting. Now then. The limits of humanity. 何度計算しても個体の稼働を維持するための魂の質量はこれ以上減らせない。Why would you want to do that? できないことがあると認めるとは珍しい。できないことなどいくらでもあるさ。前にも言っただろう。Okay, well, that's interesting. The original Zandig couldn't make long train rides. So we just need to bring a train to Sumeru and put Dottore on it. And then we let the motion sickness defeat him. But where he said the original Zandig, implying that the current Dottore actually doesn't get motion sick. Yeah, one of the reasons you often send yourself out on errands. So he sent the segments to do that stuff because the original actually couldn't. Interesting. Oh, another new experiment. What is it this time? Just don't. Just please be dead after this Archon quest for good, please. Don't find another way to bring yourself back again. Okay, Pantalon is saying it's impossible. 新たな個体など必要はありません。残るドットーレは一人だけという現状に同意したのはあなた自身でしょう。反対にもしあなたが存在しなくなったら一体誰にそんな実験ができるというのです？ Well, I guess Dottore didn't think of that.
Well, that was a very interesting conversation. But it's time to end this. もちろんあなたがやるべきことをするのに反対するつもりはありませんが、それじゃあおしゃべりはここまでにしておきましょう。And there he goes. Okay, time to retake Sumeru City and defeat Dottore. Can't wait to see him be destroyed again. There we are. It's weird seeing everything so empty. Wait, is that Rana? Even she is here, really everyone is here. And here Raman is also here. And Chet again. Heck yeah. Yeah, it's a lot different from last time. 一生のうちに2度も経験するなんてね。俺もちょうどそう思ってたぜ。意外なことばっかの人生だ。It is Rana! And she's also voiced now, finally. Okay, wow. All the NPCs from the world quests are coming in. And are voiced, except for the Aranara, for some reason. Yeah, typical chat, she just wants to fight. I agree though. Let's just go in, beat up the Fatui, beat up the Dottore, and end this. Okay, so one of the 7 pillars is now living in Kenneth's shield. Wait, Dia's gauntlets as well? It's the other one. Oh, they're getting some buffs from this? Nice. セノ、状況はどう？各入り口に部隊を配備した。計画通り正面突破でいく。Okay, well then let's do this. Oh, I can't wait. Let's beat up all the Fatui, including the 2 Harbingers. Move out. It's funny time. This is so exciting. Okay, we got some try characters here. Sino, Candace, and Dia. Okay, let's do this. And then I guess we can unleash Sino here. Do some electrocharged. Perfect. Okay, that takes care of the Fatui over here. Chet, Rana, and Ramana are also fighting with us. Love that. Let's use Dia's Burst. Pretty good damage. Oh, it's been so long since we've been fighting with Chet at our side. It's almost nostalgic. Oh, she's so cool. Look at her. I love her. Okay, there we go. That takes care of these Fatui. Where to next? Over there. Down here. Ah, yeah, there's some more of them. Get wrecked. Oh, there's even more of them. Okay, so far so good. The Sino team is doing well, and the waterway is secured. Okay, we got some mercenaries helping out. It's 1 mercenary. Okay, well, better than nothing, I guess. Yeah, let's press on.
Let's get all these healing orbs. And where are we gonna go next? Up here? Yeah, there's some more Fatui here. Okay. Let's take care of them real quick. Oh, it's an ambush. Be careful, guys. やっとお出ましか。急げ。先に中央を制圧する。セナ様、こちら制圧完了しました。Okay, the core of 30 is also here. あちらからファデュイが。 Everyone's working together to take back the city. Yeah, the Fatui don't stand a chance. 必要に応じて散らばろう。心配しなくても。 Yeah, let's wipe them all out. 見ての通り、やる気満々だ。旅人の方はどうなってる？ティナリはちゃんと旅人を守れるの？たかがレンジャー長とティナリを甘く見るな。心配ない。Yeah, he's capable. そういう意味で言ったんじゃないって分かってる。Okay, so I'm guessing we're switching over to Tighnari now. Yeah, and Lumine and Wanderer. リーフコアを使えば気づかれずに地形を越えられるはずだよ。頑張ってくれ。僕たちは直接飛んでいく。And like how Wanderer is kind of looking out for Paimon now. They almost like formed a bond on that mission they went on together. Yeah, ready. Let's go. Yeah, I know how these things work. Don't have to tell me. Okay, let's fly over there. The zipline goes all the way up to the Academia. There we go. Do we have to use this one as well? I guess so. Okay, where to next? There's some Fatui here. Sadly, Wanderer can't interact with any of our elements here since my Lumine is currently also Dendro. There are absolutely zero reactions in this team. But oh well. Doesn't matter since these enemies are weak. Okay. We are here now. Okay, we're almost there. 上にファデュイの兵士がいる。 More Fatui soldiers. Can we sneak by? 気をつけて。迎撃の準備だ。 No, we can't. Okay. あそこに誰か。よくもスメールシティの中央に立っていられるな。Oh, wait, he's right there. Is he actually gonna fight? 予想通り早かったですね。 Right on Skaido, yeah, he was expecting us. こいつ、ただのファディの士官じゃないの。かなりの人員が配備されている。確かに俺たちを待ち構えているようだ。This is an ambush. 何かがおかしい。何もかもがあまりに作為的に感じられる。絶対にドットーレの普通の部下ではないし、ありふれた士官でもない。Yeah, he's a harbinger. Be careful, Sino. 戦闘よりむしろ話し合いのために待っていたようだな。お利口ですね。大マハマトラのセノ。あなたが今回の強襲作戦のリーダーだということは知っています。A deal? しませんか? What kind of deal? 強襲だと。スメールシティはもともと俺たちのものだ。事態は常に変化するものですよ。こちらの部隊にもかなりの人数がいます。例えば北門付近にもファデュイの伏兵がいます。対処できそうか？今のところは。確かにまだ戦いは白熱していない。双方ともに力は残っています。 He's just stalling. Just knock him out and move on. He's stalling because he doesn't want us to reach Dottore. 人が血を流すところを見たいのですか？彼らの中に友人はいないのですか？戦争が始まれば必ず死人が出ます。知り合いにその中の一人になってほしくはないでしょう？違う。こいつ。 He's not even there. Oh, is this just a projection?
A hologram? Something like that? Yeah. Damn. Okay. Well, at least Sino realized. But yeah, Pantalon really is just stalling. So, continue fighting. Defeat those Fatui soldiers and move on. You don't have time for this. Don't have time to stand around and talk. 話は後だ。行くぞ。この大事な時に皆さんとご一緒できず申し訳ありません。どうしても離れなければならない用事があるのです。Is he actually gonna leave? 失礼。スメールの大マハマトラは容赦ないですね。実際に行かなくてよかったです。His coat looks more purple now than before. Before it was just a pretty normal looking black coat, but now it has a bit more detail and it's purple. So this feels like his proper Harbinger design now. 幻影を作って時間を稼ぐ。確かに効果はあった。だがお前が私のダミーに過ぎないということが奴らに気づかれただろう。私が何者かは重要ではありません。重要なのは彼らがじきにこちらへ向かってくるということです。奴らはもう Yeah, we are already there. Okay, time for the boss fight. Here we go. Are you just gonna have Tainari, Wanderer, and Lumine for this boss fight? That's gonna be difficult, without any reactions. They probably expect you to use Pyrolumine here. So you can at least do some burn or swirls. But, well, I've had mine as Dendro for a long time. 本当に見張りはもういいの？構わない。接続が始まれば、僕たちはスラサタンナ聖書から Okay, Tanari is not gonna come with us. Yeah, it's just gonna be Wanderer and Lumine. Makes sense, because they are probably the only ones who can actually enter Irminsul. They've done it before. And they are special. But here we go. We're finally back at the Sanctuary of Surastana, where all of this started. Oh, I'm excited for this. This is gonna be an amazing boss fight. I've already fought this boss, because I had to farm materials for Nicole. But I'm still excited about all the cutscenes and the story around it. Yep, we've went through this before. 基本的には同じだ。パラメータもいじる必要はない。それなら大丈夫。パイモンは準備ができたら出発しよう。いや、今回はかなり緊急なんだろ。だったらオイラは外で他のみんなを手伝うぜ。なんでこっちを見るんだよ。なんでもない。ただ。Yeah, she really has grown a lot, huh? A few years ago, it would have been unimaginable for her to suggest staying back instead of clinging to Lumine and not leaving her side under any circumstance. そういうあなたもね、似た者同士さん。オイラだって結構物知りなんだぞ。なんて言ったって。Yeah, she actually is. We found it out mainly through Alhaitham's birthday mail, right? Every year, he gave Paimon some more reading material and that, or you know, some material for that she had to study for the tests and stuff. And she officially became a scholar last time, right? If I remember correctly, that was kind of hidden Paimon character development in birthday mails. Was kind of cute, actually. How Alhaitham actually really cares about Paimon's education and is helping her with all that. And now she's actually officially a student at the academia. And if you don't read the birthday letters, then you probably have no idea that happened. But yeah, it did. 君を教令員に推薦したアルハイゼンは変人だと言わざるを得ない。でも、そう断言するには、君も案外。Yeah, because Paimon is not actually stupid, you know? つまり、推薦してくれる人が重要ってことだな。お前もナヒーダ
確かにスメールでは多くのことを学んだよ。 But yeah, as nice as this all is, do we really have the time to talk about it now? We don't. We really don't. 思いついたかい？ She's not giving him an ugly nickname. Wow, that's actually like a huge compliment from Paimon. When a guy like Wanderer does not get an ugly nickname. That is insane. That shows how much development both of them have had over the years. How much they've grown. I'm loving it. Yeah, don't die, Paimon. I mean, you definitely won't. But still. Please be careful. Okay, here we go. It's time. This is happening. Are we getting a cutscene here? Okay. We're going into so it looks very different from last time. A lot more ominous. Dottore definitely did a number on this place. そういえば、僕はまだ具体的な目的地を知らないんだったね。ああ、教えるね。端末があるし、読み取られることはないはずだから。いや、君が知っているならそれでいい。僕には教えないでくれ。 Oh, also Lumine Sandy is wearing her old outfit now? Why are they doing this? Why is it so inconsistent? Most of the time she's wearing her new outfit in this quest, but then there was that one cutscene where she was wearing her old outfit. Now we were just outside of Irminsul in the sanctuary where she was wearing her new outfit, and now we're inside here and she's suddenly wearing her old one. It makes no sense. Just pick one Hoyoverse and stick with it. Don't switch it around randomly. I guess it's because it's a Triolumine now, and she's Pyro, you know, and I had Dendrolumine, so this is not my Lumine, this is a Triolumine. Yeah, okay, I guess that's why. But still. Why are they giving the Triolumine the old outfit? I guess canonically she is still wearing the old outfit, since she also had that one in the cutscenes. But, you know, for the dialogue scenes, it's actually using the one that you chose as the player. That's why she was wearing the new outfit, because that's the one that I chose. I guess that's why. But I wish they would just, you know, force the new outfit for the Archon quests, at least. Oh well, whatever. Yeah, it looks completely different. まるで誰かに引っかき回されたみたい。多分、ドットーレが関わっているね。必要な情報を探していたか。まだ変化してる。 Yeah, it's still changing. Dottore is still in the middle of doing something here. Creating a new world, that's what he wants to do, right? でも状況が特殊なせいで、こちらの居場所を特定できていない。気をつけろ。奴に見つかるなよ。赤い部分はドットーレ。 I'm a little bit worried about Scaramouche, since Dottore did figure out who he really is. So maybe we're walking right into a trap here. 僕たちを探してるな。気をつけよ。面倒な壁だ。 Okay, so we should not touch the red energy here. Oh, let's move to the side then. Oh, it's going back. Okay, can we go over there now? What now? It's coming back. What do I do? Okay, I have no idea what to do there. So it goes over here, then it forms a platform. But where do we go then? Is that gonna hit us still? Oh, we are going down. Seriously, what are we supposed to do here? I don't get it. The platform continuously breaks and reforms itself. Maybe we have to... I don't know. The timing is also not consistent between the barrier moving back and forth and the platform.
disassembling itself. Stay up there, Lumine, stay... Oh, come on. Seriously, what the heck is this? This is annoying. Just gonna try to fly over here. Nah, didn't work either. Wait, no, we are here. Wait, I made it. What? This is weird. I guess we can fly over here and like this. This is enough? Yeah, okay. Okay, we made it over here. Now what? Maybe if we climb up here, can we even? Oh, I jumped down there accidentally. Can we go up here? Then up here maybe? No. Okay, let's just fly over here, I guess. We don't have enough height for that though. I hate this place. I actually hate this place. What the frick is this? What are you supposed to do here? Oh my god, we have Wanderer. I'm so stupid. I was so focused on the puzzle in front of my eyes that I didn't look at the right at which characters we actually have. Oh my god, that makes it so much easier. Oh, I can't believe I tried to do this with just Lumine. And I actually got pretty far, considering that I only used Lumine. Oh my god, but yeah, that makes it so much easier. You can just do this. Oh, I actually tried it with just Lumine. That is insane. I feel so stupid right now. Okay, let's go over here and like this and yeah, there we go. So easy, so easy. Yeah, I made it a lot harder than it needed to be. Guess we can just fly around? No? What the heck? Oh, it was a trap. Oh, he got us. Are we in some kind of maze now? He just blocked us in. Nico? Oh, they're at the Eternal Oasis now, okay. Nahida's probably there as well, right? おかげで楽々追跡できたわ。最初は何も見えなかったけれど、二人が中に入ってからは、二人の位置情報と端末のおかげで、ようやく世界樹内部の様子が少しわかるようになったわ。Okay, sounds great. Can you help us? Can you get rid of the barriers? 手も足も出ないって状況よりマシよね。というわけで、来ちゃった。直接干渉はできないけれど、ここから脱出を導くことならできるわ。ここからは私が指揮するからよろしくね。Okay, that's great. So let's just follow Nicole's light. 地脈までも汚染しているわ。きっと近くに汚染源があるわ。周囲の情報に侵入して。Yeah, okay, she said pay attention to your surroundings. There might be other sources of contamination, but I was so focused on reading that I walked straight into one. What do we do here? Just attack? Yeah, okay. But the barrier is still not completely removed. So there must be another thing that we have to destroy somewhere around here. Dottore is trying to block our path. But with Nicole's guidance, there's nothing he can do. Okay, there we go. Let's destroy this thing. Wait, watch out. Oh, okay, I see. There we go. And now the barrier's gone. Let's go. So, what is next? Run, run, Lumine. Oh my god. Oh, this is actually kind of fun. I like this. They should make this a permanent minigame. Having to react quick to when an attack is coming and jumping over it. That is really fun. Oh, it's already over. Okay. Yeah, of course I trust you, Nicole.
Jump! Okay, I did it just in time. Here we go. Okay, 2 things to attack. I'm gonna switch to Wanderer here. Since he has some range, that makes it easier here. Let's go. Okay, perfect. The pursuit is over. For now. But this is probably not the end. Or is it? Oh, this looks like a boss arena. Yeah, I think this is where the fight takes place. Okay, here we go. It's finally time for the actual boss fight. Oh, this is gonna be amazing. Yeah, she's still fine. It takes more to defeat Lumine. Oh, he shut out Nicole. Yeah, he's here. Get ready to fight. And we have the Dottore theme playing in the background. Yeah, his design is so cool. I already said it, but I gotta say it again. Look at him. He always has so much aura. He's such an amazing villain. Which is why I really don't want him to get a redemption arc and become a playable character. He's just too perfect as a villain. Yeah, it was all according to your plan. Blah, blah, blah. That's what you always say. And you're still gonna lose in the end. Yeah, if you really knew everything about our movements and could control them so easily, then you would have no reason to show yourself. You could just annihilate us from a distance. But you are too arrogant to do that. You wanna gloat, you wanna rub it in our faces, you know, your victory. But we are gonna turn it into a defeat. You are going down, Dottore. And this time for good. Old acquaintances. Yeah, he's talking in plural here. He's not just talking about Lumine, but also about Wanderer, because he realized who he is. Oh, he actually knows. I thought that he just kinda, you know, put 2 and 2 together to figure out that there must be more to him, but I wasn't sure if he actually got access to the memories, to the information, because it's supposed to be erased, right? But maybe he found the backup that Nahida made? He probably did. But this makes this a lot better, that he actually knows who he is. Yeah, of course Dottore would respect that. So he knew from the moment he saw him in Nod-Krai? Really? But connecting the dots is not the same as actually knowing him. So how did you find out about the name Scaramouche? He must have found that backup somewhere in Irminsul.
恐れと少しの期待が見える。安心するといい。実のところ、お前の記録を復元するのは困難だ。する気も起きない。今の生活を失うこと自体は恐れていないかもしれないが。Oh, there's Neva. He's bringing up Scaramouche's past. 二度と過ちを償う機会が訪れないことの方が、お前にとっては残酷なことだろう。Don't let him provoke you. Oh, this is where the fight begins. Okay, let's attack him from a distance. Oh, that did not work well. Why are you not targeting Dottore? Come on. You went that far away from him. Let's also use this. Oh, I'm dying way too fast here. I have to be more careful about dodging. Okay, this move is easy enough to dodge. Okay. Oh, he's almost dead. Scaramouche is almost dead. What are you doing now, Dottore? Are we already reaching second phase? Okay, cutscene. Oh, this is cool. They're fighting him together. But do they stand a chance? Doesn't look like it. Yeah, how are we gonna do this without Columbina? Pretty good teamwork. Oh, he's trying to kick Dottore. Oh, what is this? The thing that Nahida gave us in the beginning. When we brought her to APAP. Oh, that's what it's for. Is this gonna help Nahida regain control of Irminsul? Okay, they're performing a ritual there. In the Eternal Oasis. Nicole, Corley, Sethos. The Seven Pillars. And of course Nahida is there as well. Okay, big beam from the Aru to Irminsul. Is this gonna hurt Dottore? I hope so. Oh no, he's firing back. Come on, we can do this. Or are we absorbing the power? Wait, is the Aru actually absorbing the memories from Irminsul? Is that what's happening? All the data, all the information? Ah, but Dottore is still too powerful. Okay, time for phase 2. I will stand in your way as many times as I need to, Dottore. Screw your experiments. Okay, we are firing back again. Nahida is coming through the blast. And there she is. Oh my god, Nahida is aura farming. Look at her. That is a true Archon. Now you're screwed, Dottore. The true master of Irminsul is here. Yeah, of course. He's not willing to give up. He never is. He is a villain, but at least he fights to the bitter end. He's not one to give up easily. Oh, now it's kinda like he has the Trilune again. Okay, I see. Okay, we have Nahida now with us here as well, so we can cause some burning. Yeah, okay, they are extracting information from Irminsul. Okay. Wait, I can't leave her skill state. Why? We have to destroy the pillars on the side there. I think, yeah.
Let's attack him. Okay, and that stuns him. So now we can do huge damage, hopefully. Well, it's not really that huge, but we are doing damage. Okay, this move does nothing against Scaramouche when he's flying. Oh, but he can still hit him in the air. Oh, this is doing a lot of damage. Okay, Nahida is holding him off. So now we only have Lumine and Scaramouche again. Oh, we actually can't die here. Lumine just took fatal damage, but she just got healed back up. I see. So it's one of those fights. It's actually unlosable. Oh, we get a special burst here. Special combo burst. I love that it's like with Columbina, but this time it's with Wanderer. Okay. Yeah, that is amazing. And another one. Let's do this. Yeah, that's a lot of damage. Okay, we are over halfway there. Almost done. Another special burst. Get wrecked, Dottore. Huge damage. And once again. Come on, this is the last one, maybe? Hopefully? No, not. We actually missed. We can miss that special burst? Okay. Teleported away. Don't do that. That's lame. Okay, but this one we are not gonna miss. Get wrecked, Dottore. Okay, okay, almost there, almost there. Just a little bit more. Where is he? There. Die, Dottore. Come on. Okay, there we go, finally. Another cutscene. Please tell me we are finally defeating him. Is there another phase? Phase 3? There are only 2 phases in the weekly boss fight. No, it's just gonna be a cutscene. Okay. I don't think there's gonna be a phase 3. The Gnosis! Okay, this is where it comes into play. What is Nida gonna do with it? But Dottore never attained true wisdom. Now destroy him, Nahida. Destroy him once and for all. Please. Okay, the cutscene is over, so maybe there is actually another phase to this. Wait, it's the Shades! It's the Shades! Oh my god, oh my god. The first time we are meeting the Shades in-game, well, directly meeting him in-game. Well, actually, we did meet Ronova before, but in a different form. But yeah, here we have Istaroth time, you know, I'm pretty sure this is Istaroth, right? Because there's like an hourglass here, so this has to be her. Then Ronova, Death, and there we have Nabarius / Rhyndotte, Life. The only one missing, of course, is Asmodee, Space. But oh my god, they're actually here. They're finally interfering. Remember all the way back in that Shade trailer where we saw the Shades for the first time, like the human designs that was released before Nod-Krai. And at the end of that trailer, well, it wasn't really a trailer, it was an animated shot, but at the end of that, they said that it was finally time for them to interfere. So I was kinda waiting for this for the entirety of the Nod-Krai Archon quest, but then it didn't happen in Nod-Krai, and now back in Sumeru I didn't really think about them anymore. So this is coming as a surprise, but at the same time not really, you know? I kinda was expecting it, but I kinda forgot that I was expecting it. Either way, it's amazing that the Shades are actually here, with the exception of Asmodee, of course. Oh my god. And she's calling Nahida Mahaku Saladama. Okay. It's an interesting name.
she's gonna destroy Irminsul, so Nahida's gonna be the one to destroy Irminsul. And yeah, they already said before that they're currently extracting the data to Aru, so I guess Aru is gonna be the new Irminsul. Kinda like I said, I was kinda predicting that. Ronova asking the real questions here. Yeah, I guess there's no saving Irminsul now. Yeah, she has a point. Come on, Shades, you have to admit that. So it seems like Dottore is on board. She's like, well, Nahida is great enough herself, so who cares about that tree? And that's all she has to say, I guess. That's all of them have to say, I guess. That was a very short scene with the Shades. But oh my god, was it awesome to see them there. And straight back into another cutscene. And looks like everything is burning up here. Marika? So they're basically using the Pyronosis and the Pyro Archon's power to burn Irminsul. Is that what's happening here? Ah, Dottore. Of course, it's not that easy. Come on, Lumine. You are the sender. You can't be defeated by someone like him. Oh, who's this now? The souls of the people he killed? No, the other segments. Wait, those are all Dottores. Yeah. The other segments were like, you destroyed us. Now we're gonna drag you down and destroy you. Okay, that is such a poetic end. I think those shadowy figures, they looked a little bit like Dottore, right? Oh, and Pantalone. It's back in Snasnaya, I guess. Oh no, this is a flashback. He's playing the piano. Oh, so that's why his theme is piano music. It's actually him himself playing it. That's kinda cool. Was it a tale about himself? Elixir of immortality. Ah, 私もそこが一番好きだ。35歳の断片はドットーレを自称することが多く、ザンディクの名を本体のものとした最も利己的な断片だ。Okay, so that is the Omega segment that he's talking about. 方向性を固めた。ファデュに入ってマリン病の実験を繰り返し、研究リソースを確保した。I didn't expect that we would get Dottore backstory here, but I like it. だが不死には届かなかった。断片があっても肉体は老化するからだ。とはいえスネージナヤには感謝だ。ザンディクにとってこれ以上の実験拠点はなかった。絶好のタイミングで完璧な仲間も現れた。あの年協力関係にあった双方は時間が必要だと気づいた。幸い最終的に彼は成功した。より多くの時間を手に入れたのだ。実に不思議なものだ。So he created an elixir of immortality. ああ、確かに。
Okay, it didn't actually work. So how did you attain immortality? He died of old age? The original Sendek? And the segment just stood there laughing. ザンディクとは利己的な人間なのだ。忘れるな。お前も私だ。ああ、私たちは皆待っている。私の死をか。仕事で訪れたパンタローネは偶然その後の光景を目にし、彼の不幸を嘆いた。 Did they experiment on the dead body? できる稀有な機会に本人たちは心を躍らせた。 Oh wow, they dissected the body of the original segment, the original Sendek. 私も生きている時間を大切にしようと思ったのだよ。自分の結末に対し実に良い想定をしているようですね。Okay, what is he signing here? What exactly is this? どういう意味だ? I guess that's just some random documents, they're not important, probably. 有限な時間の中で負けを認めたくないだけでしょう。私には面白い結末がふさわしいだろう。確かに興味深い。 Wait, is that all he wanted? Just an interesting death? All the different segments. They are all pretty cool in their own ways. Nah, there won't be a funeral. You're just gonna be gone and nobody's gonna care. And there's the burning Irminsul that we saw all the way back in the Winter Nights Lazo trailer. It's been such a long time and now it is finally happening. Oh my god. Look at this. This is actually an amazing wallpaper. Amazing animated wallpaper. Oh, and Dottore is standing right there. Wait, is there still a segment alive? Oh, come on. Don't tell me he's still alive. I just want him to be gone, please. Just end it already. 人はある種の癒しだ。人の心の奥底にある恐怖を治療し、心の奥底の恐怖。随分と遠いもののように言いますね。恐怖といえばどうしてもお前を思い出す。最初に不老不死の薬の話をしていた時、寿命を延ばすのは時間を稼ぐためだと言っていたが、無様にこの世界を去るのが怖いか。私は人ですからね。無様な姿を Oh yeah, fearing death is normal for humans. しかし、あなたはもう忘れているかもしれませんが、結局のところ、ドットーレ、あなたもかつては人間だったのです。その心にそのような恐怖がないとは信じられません。そうかもしれないな。だが私は遥か昔にそれを捨て去り、実験に没頭し I can't believe he's still actually here, that he's still not dead. Why are they doing this to us? He's a great villain, but like, his time is over now. He had his arc, he had his moment to shine. Just end it now, please, or you're worse. 最初からあなたがこの対局に勝てるとは思いませんでした。それでもお前は来た。契約書を持って約束を守った。私は信頼がある協力者ですから。Oh, was that what he was signing in the flashback? The contract between them?
過程も重要だ。私がここに来てアイデアを完成させた。何も悪いこと Completed my creation. What exactly does he mean by that? あなたの道はおそらくここ Oh, ま it でで does す。 end here. Okay, maybe this is just like an after image of some kind, you know? And he is gonna die at this point. 私が死ねば不老不死の薬を作れる者はいなくなる。お前のストックもあとせいぜい数年しか持たない。どうやって自分がこの事件の道連れではなかったと証明するつもりだ。私は自分が見込んでいるマーケティング環境に対して強引な調整はしないことにしています。意図的に手を加えたことはもう十分あります。せめて死に様くらいは意図的にならないように選びました。まるで自分が本当に達観した人間である。 These are two really awesome characters, though, I gotta say. Both of them. And I can't wait to meet Pantalone again in Snezhnaya. 久しく誰からも言われていないかもしれませんが、私はあなたを得難い奇才だと認めています。私には見える。私がずっと続けてきた冒涜に関する It's finally over. 実験が。それは長い道のりだったが、私は人々が想像するほど結果を重視していた。 For him, the process was more important than the results, I guess. もしあなたの実験の目的が無限の可能性を探求することなら、本来そこに終わりなどあるべきではないはずです。確かに今実験は正式に終了だ。何と呼べばいいですか？残陸？それともドットーレの方がお好みですか？好きにしろ。さらば Feofan. So that's his real name. And he's gone, he's gone, he's gone. Yes, 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 finally. I mean, again, I really like him as a villain, but I did want him to be gone after everything he did, you know? He's the kind of character that you can really hate for what he did, but at the same time you love him for being such a well-written antagonist. But yeah, his time was over. And now we have a new amazing antagonist here in Pantalone. He actually surprised me. I was not expecting to like Pantalone this much as a villain. I wasn't really interested in Pantalone before, but yeah, now I gotta say, he's gonna be an amazing villain for the Snezhnaya arc of the story. Oh no, Nahida's talking to him. 実験か。私の領域で私より上を行きたいようだな。知恵とは人々が理解しやすい方法で情報を伝えることよ。あなたなら言いたいことはわかるでしょ。確かに私にはもう Yeah, end of the line for you. Your experiments are over. お前は頭が切れる上に思ったよりも勇敢だ。まさか自分の生業とするものを燃やすとは。前回の脅しははったりだったが。Your previous threat, is he talking about when she was threatening to awaken the heavenly principles? During the first encounter, all the way back at the end of the Sumeru Archon quest? 知恵はいざという時には炎のように激しくなることもあるわ。あなたを焼く炎の中にはあなた自身も含まれているのよ。なるほど。お前の言う通りなのかもしれないな。人の心の奥底にあるものを見通す。あなたはここで立ち止まるの。未知のすべては今も存在し続ける私たちのものよ。私はずっと意図せずお前と対峙し続けていた。 The arch enemy of the Archon of Wisdom. Quite a title. But well, I guess he's not wrong about that. He is kind of Nahida's arch enemy.
あなたの聡明さは否定しないわ。ただ、私の中では、これは決して実験とは定義されないものよ。これは紛れもなく、この世で起きた出来事。Yeah, Dottore was incapable of seeing anything as not just an experiment or data. That's all everything was to him. Just information and experimentation. And that's why he lost. Okay. Here we go. It's over. Dottore is finally defeated. Heck yeah. I've been waiting for this for so long. よし。これで名簿に載ってる奴らは全員元の場所に帰れたな。Okay, and seems like everyone has returned now to the city. 長い道のりでしたが、なんとか皆さんを無事に送り届ける。 But yeah, what about the ley lines now? How exactly does this all work now without Irminsul? And what about the memories and stuff? And Nahida herself? Is it all just connected to the Aru now? Is the Aru the new Irminsul? 彼らのために祈りましょう。どうかもう二度とこの地を離れる必要がなく、自ら選んだ静かな楽園に Yeah, I hope so too. 住まうことができますように。楽園。沈黙の伝の記録によると、その言葉は特別な意味を含んでいて、神が住処に抱く期待と渇望を表してるらしいよ。神にも住処が必要なのか？人はつい家を失うのはいつも自分たちだけだと思って、神にも安らげる場所が必要だってことを忘れてしまうんだ。羊の王も言ってたように、神は民なくして存在し得ない。神と神とは本来お互いを必要とするものなんだよ。幾千年もの時の中 Yeah, で because a god without believers is no true god. 私たちが一番よく知ってる。それでも私たちが神について話すのは、それが生活の一部になってるからなんだろうな。神と人との付き合い方は様々ですが、神々の存在はもとより私たちの生活に根付いています。友達っていう言い方は悪くないね。距離を縮めて隔たりを減らしてくれる。友達か。もし数年前の私に今こんなにたくさん友達がいるって言っても絶対に Yeah, well, we've all come a long way. And we all have a lot of friends now here in Sumeru. 信じるか信じないかは選択であり、絆を結ぶかどうかもまた選択です。Definitely the right ones, yeah. さて、僕は沈黙の殿に一度戻るよ。羊の王と時の王が来て。私たちはアール村に戻ります。Yeah, everyone is going back to where they belong. 配らなければいけない物資やお世話を必要とする人たちがいますから。またな。暇があったらアール村に遊びに来てくれよ。ああ。君たちも時間があったら沈黙の殿においで。七柱の残り二柱。シェセプアンクとベンヌももしかしたら沈黙の殿に遊びに来るかもしれない。君たち二人はあの方たちの力のシンボル。 So have Candace and Dia kinda become the disciples of Shesepunk and Bennu? In a way. You know, like Nefer is the disciple of the Ibis King. 沈黙の殿はヘルマヌビスが建てた神殿だから、あの方たちにとっては確かに隣の家みたいなものかもね。なるほど。それもそうか。機会を見て伺いますね。帰り道お気をつけてください。ああ。Okay, what's next? Back in the mausoleum, I guess. Sinus here. As well as two of the seven pillars, Lila, Nahida. ましてや我が輩たちみたいに閉じ込められていた身であればなおさら。外に出たらすっかり世界が様変わりしていたのだからな。 Yeah, it's a whole different world out there now. Like literally a world without Irminsul. Would have been unthinkable a few years ago. But here we are. Irminsul actually burnt down. その通り。レイラ、お前はどう思う？どうして私に聞くの？
Because he values your opinion, because you're a smart girl. こに住むべきかなんて私に決める資格ないよ。 Well, you have a connection to them. 俺が聞きたいのは So トートたちの彫像をここに置くのは違和感ないかということだ。何？そんなことを言った覚えはないぞ。どうして自分たちの像をヘルマヌビスの家に置いたりできる？それでは土足で上がり込んで強盗するのと変わらないではないか。Okay, so they're just discussing the placement of the statues, I guess. Okay. つまりあなたたちは沈黙の殿にしばらくとどま And る this is つ the もり Temple だ of けど Silence, not the mausoleum 自分たちの彫像を where they are currently at. ここに Okay. 移す気はないということね。となるとあなたたちにとってこれはよその家庭にお邪魔しているようなものなのかしら。家庭か。確かに家庭と言えるかもしれません。この壮大な神殿をご覧ください。ああ、感嘆せざるを得ません。それに比べて私たちは今まで投資の方 Well, 法を you got a second chance now, so you can do it better than last time. 時間を無駄にしてばかりでした。何が時間の無駄だというのだ。トート教やソベク教との付き合いは多少なりとも時間の無駄と言える。They're still constantly bantering. そう言うと思ったぞ。 I like these guys. 勝手に言っておけ。 I hope we see more of them in the future. だが、この先も君たちと共に過ごすことを考えると、その無駄だったことにも意味があったように思える。沈黙の殿の首領であるセトスが戻ってきたら、ここに一時滞在する件についてゆっくり話し合ってみるといいわ。でも沈黙の殿の面々の表情を見る限り、きっと盛大な歓迎を受けることでしょうね。ここは無数の知識が蓄えられた神聖な場所だもの。キングデシェレトの進化がここに降臨したのも理にかなっているわ。ひとまず一緒に食事でもどうだ。長年新鮮な食べ物を口にしていないだろう。おお、それはいいな。数百年も経ったから砂漠の料理も随分と種類が増えたのではないか。パーティーをするの？だったら私も何か作るのを手伝うよ。それにこの前砂漠でトート様 Okay, so Layla is gonna prepare the meal. That's nice of her. おお、小娘よく覚えていてくれたな。我が輩はとても嬉しいぞ。歳月の流れとともに人々が時に抱く印象はすっかり情に熱く。ヘリシャフはどんな魔人になりたいと思っているのかしら。いいえ、これといったものは。宗神様はどうです？ご自身の未来にどんな期待を抱いているのでしょう。私は今の生活のままで十分よ。恐れながら申し上げますが、アフマル様とは異なり、あなたは威厳と力で人々を従わせている。 Well, yeah, everyone has their own approach, I guess, そこには when it comes to things like power and authority. そうね。でも威厳を振りかざすようなやり方は Yeah, it wouldn't really suit her. 私に向いていない。 She's fine the way she is. それに私とみんなの関係は単なる神と民ではないのよ。身分にこだわらない振る舞いの方がより多くの賞賛を得られるのかもしれませんね。ええ、それに私はみんなで品を持ち寄るパーティーが好きなの。参加者が料理を一品ずつ用意してみんなで美食を楽しむ。あなたたちも参加してみない？ああ、前回みんなでアビディアの森の近くでピクニックをした時はかなり賑やかだった。ヘリシャフたちのことも考えて So we're gonna have a party to end the quest? それだとティナリがたくさんの飲み水を背負うことになるんじゃないかしら。いえ、そこは俺が手伝いましょう。レイラも一緒にどうだ？ Well, I guess it's just planning one for later. もっと人を呼ぼう。そうすれば。他意はないが、知っての通り、我が輩たちはバンジョンゲームが好きだ。なら
送信様がお相手されてはいかがでしょう。あなたと競うとなれば必ず勝てる自信はないけれど、腕試しという気持ちで挑ませてもらうわ。ソベ君のやつはどうしていないんだ。セノのカードの相手にはあいつが適任なのだが、我が輩は盤上ゲームで楽しませてもらおう。Yeah, wasn't the story of the origin of the TCG about the Crocodile King, so about Sobek, or some kind of crocodile guy? So yeah, maybe he would enjoy playing that card game with Sino. 盤上ゲーム、どんなゲームをするのでしょうか。トート様、その中には先生術のヒントになるようなものは隠されていたりしますか。おう、興味があるのか。沈黙の殿の資料が承諾したらヘルマヌビスの巣を漁って。 Okay, so Lila's gonna learn to play chess from them now, I guess. Okay, another cute interaction. I just kind of want Lumine to talk to Nahida about what exactly is going on now with the ley lines. But instead we're getting a scene with Kaveh and Hytham. Okay. So I guess their house took some damage. どうやら教令員の下に住むのもいいことばかりじゃないみたいだな。片付けに協力する誠意と努力は俺も十分に見せているつもりだが。It doesn't look very cleaned up yet, though. ここは君の家だぞ。君が頑張るのは当たり前だろう。むしろ僕の方が手伝いの立場になるべきだ。君は自分の立場を手伝いだと思っているのか。それは驚きだ。And yeah, of course, they also are just doing the usual banter now. Everything is back to normal. It's nice to see. But I do still want some answers. その通りだが、いや、話をすり替えてないか。しかし、嵐が過ぎ去った後、屋根が吹き飛んでいるのはよくあることだ。僕の方が Wait, the entire roof got blown away? なんだか尺だな。家がこんなことになっているのに落ち込まないのか。面倒ではあるが、落ち込む必要はない。No reason to be upset. Then what is? How are you always this calm? ここは君が毎日暮らしている家だぞ。物が散乱して、絵が落ちて、ガラスは割れてる。そういうのを見て何とも思わないのか。俺にとっては、どれも簡単に解決できる問題だ。だからずっと言ってきたんだ。君と感情の話をするのは自分から首を絞めるようなものだって。Yeah, well, I guess Alhaitham just doesn't really care about these things, or, you know, doesn't see them as a hassle. 聞く限りでは、これは君を随分と苦しめているようだな。家のことか？それとも絵のこと？感情の話をすることだ。まあ、そうだね。けど今はそこまで細かく考えるつもりはない。一般的に苦痛が日常化すれば、人は多少なりともその状態を変えようと試みるものだ。でも、人生にはどうしても変えられない人や物事があって、無理をしても仕方ないんだ。それに、苦しみが時にアイデアの源になることもある。僕は多分、そういうものを必要としてしまう自分を Okay, some deep introspection from Kaveh here. 君がそう思えるならいいことだ。なんだいその反応は。僕が今、芸術に関する資源を口にしたんだぞ。苦難は想像を育む。否定しているわけじゃない。嬉しく思っているんだ。わからないか？ I appreciate that they are giving us these little scenes here at the end to show us that everything is back to normal, but I do feel like they could shorten them a little bit, you know? It's taking quite a while here for this quest to get to the point and give us some answers about what actually really happened at the end there. But maybe it's just because I'm a little bit tired. I've been recording for like half a day now. I've been non-stop recording since the beginning of Act 9. It's been a long time now. I kinda want this quest to end. I'm ready to go to bed.
So maybe I'm just a little bit impatient because of that. 誰もが自分に都合のいい言い訳を見つけられるものではない。その点、君はずっと進歩している。じゃあ君の進歩はどうなってるんだ？その箱を俺に渡せ。え？ああ。Okay, it's still continuing how they're talking about this box. Oh, he's just, okay, taking the box to its proper place, I guess. I don't know. He's helping with the cleanup. But it was Kave's box. 君の寝室に置いとくか？え？ああ、助かる。Oh wow, Hatham is actually helpful. これのどこが進歩なんだ？こんなことで僕を丸め込もうとしているのか？ Don't overthink it, Kave. It's not that deep. 床にある本、めちゃくちゃだな。それにこれって誰かさんが大切にしている絶版本じゃないか。修復してやるか。それからこれと。And now Kave is gonna do all the work for him. Okay, I see. Okay, who's next? Oh, actually, we get back our control over the character and immediately we enter another scene. Okay, it's Dory and Nefer now. Nefer is still here. Okay, Dory is happy. She made some profit, I guess. You sound like a choking cow. Oh, wow. No, no one is intimidated by you, Dory. But people are definitely intimidated by Nefer. They know now that you have a good heart, Dory. That's all. Yeah, exactly. Her image is ruined, but it's also kind of an improvement to her image. Yeah, see this as a chance, Dory. Yeah, well, a lot happened in Nod-Krai. ただの巡り合わせだよ。好き嫌いは関係ないさ。いいですわ。少なくとも一つはあなたのおっしゃる通りです。でも今回はだいぶそうしてしまいました。Oh, the Mora is going away. 何をジロジロ見ていますの？本当の涙か嘘泣きか見てるのさ。Probably crocodile tears. サングマハベイ様は儲かった時、目の真ん中から涙を流して、損した時は目尻から流すって聞いたけど。あなたって本当に意地悪ですわね。もうお話ししませんわ。ネベル、よかった。Oh, that's her friend from her academia days. Didn't expect to see her here. They really brought back every NPC from Sumeru. Everyone. I mean, she's not really from the Sumeru Archon quest. She appeared for the first time in Nefer's flashback in the Nod-Krai Archon quest, but you know what I mean. Everyone who's ever mentioned in connection to Sumeru is in this Archon quest, basically. She just sees her as walking Mora. Oh my god. But yeah, she's not here to buy, Dory. 待ち合わせの約束をしていたんですけど、あ、これ私が自費で買ったもので貸し出し用の本じゃないですから。謎解きは昼夜を問わずとも、ミステリーはいつも吹雪の後に姿を見せる。
本当にそんなタイトルなんだね。この本は一時期すごく話題になっていて、たくさんの人があらゆる手を使って借りようとしていました。本の中の登場人物 Oh, の名 that 前には happened in an event, right? If I remember みんな correctly. そこに秘密が隠されている。そんな話はもうやめてください。とんでもない詐欺でしたわ。この本のことなら聞いたことあるね。でも大したことじゃなかったんだろう。印籠派のあなたが私に真相を尋ねるんですか？私に言わせれば真相なんてあの事件の中で一番どうでもいい部分ですよ。この本を持ってきたのはここ数年知恵の伝道の蔵書の中で最もストーリー性のあるものだからです。小説そのものの出来についてはあなた自身で確かめてみてください。Well, maybe it is. Have you actually read it? Instead of just trying to turn it into money? サングマハベイ様はご存知ないかもしれませんが、ネフェルはこういう評判が微妙な本を読むの Oh, が it's 好きなん just ですよ。 Nefer's preference. She likes the trashy books. Okay. もっとマシな本を読んだらいいですのに。きっとひどい本の中にこそ面白い情報が隠されているからでしょうか。なんとも言えませんね。ネフェル、情報やらしいやり方だろ。なかなか面白そうだね。ありがとう。読み終わったら送り返すよ。私からもあんたに渡したいものがあるんだ。お香？ Some more incense. Didn't she also give her incense at the end of her flashback? When she left the academia? 今回のはナドクライさんで前の香りとは違 Yeah. うやつだ。Last time she also gave her some. 実はもったいなくて前のは全然 Wasn't that some very valuable incense? Just don't let Dory find out about that. あ、でもこれはありがたくいただきます。これなら惜しまず使えそうですから。肩よ。あんたは相変わらずだね。 So Nefer got to reconnect with her old friend. It's also very nice, but yeah, we are still not at the end of this quest. Who is next? Okay, now we're at the party. Oh, I guess they're holding a party for Kole? Did she graduate or something? Oh, she's a full-fledged ranger now. Oh, that's awesome. She's not a trainee ranger anymore. いや、自分のことのように嬉しいよ。 Kole really deserves it. 成長したもんじゃ。これでもう立派なレンジャーじゃな。次は教令員で。And yeah, now she's gonna become a student next. みんなありがとう。これで私も That is such a great end to Sumeru. With Kole, the first character we meet here, finally becoming a full-fledged ranger. ティナリ師匠、これまでずっと指導してくれて、そばで支えてくれて、本当にありがとう。セノは沈黙の殿へ用事で行っているから少し時間がかかるだろう。まあ戻ってきたらまたみんなでパーティーをすればいいさ。先生、パーティーは少し先になりそうかな。これ。Is this a matter to attend to? まだ隊長が。Something to do with her god remains? ただちょっと片付けないといけない用事があるんだ。旅人とパイモンとの約束で一度モンドに行くことになってた。 Oh, we're all going to Mondstadt. ティナリ師匠とセノさんも Okay. 一緒に行くんだよ。A vacation after all the trouble. That sounds nice. なるほど。ならみんなが戻ってきたらまた集まろう。その頃には今よりも体が良くなっていることを願うよ。私にも予感があるんだ。きっとそうなるって。 And next up we have... Oh, it's a few days later now. Okay. And we are back to Lumine and Paimon. Okay. So this is probably where the quest ends for real now. パイモンって元
気になるまで時間がかかるけど、方法は単純だよね。おいらだってすごく大変だったんだぞ。Yeah, Paimon, you did well this time too. You got a little bit of character development, and you really helped out, even if it was off screen. But I'm sure you did a great job. お疲れ様。ひひ。まあ、一番頑張ったのはお前だけどな。お前がお腹いっぱい食べてぐっすり眠ってくれないと、おいらも安心できないぞ。それにしても、この数日で町の復興 Yeah, everything seems back to normal. ナヒーダの方がどうなってるのか気になるし。 Yeah, let's check on Nahida. Okay, this is the part where we get to talk to the Archon at the end of an Archon quest and ask a bunch of questions. That's what I've been waiting for. So let's go. Oh, Wanderer is here as well. 旅人、タイモン。何を話してたの？僕の心と体を気遣ってくれていたのさ。Oh, because of Irminsul, since he's also connected to it? Is that why she was concerned about his well-being? すごく心配してたんだけど、大丈夫か？そんな風に聞かれると、僕の具合がひどく悪いみたいじゃないか。実際は、君たちが思っているよりずっとマシだ。Okay, so he's doing well. That's good to know. ドットーレの意図さえつかめれば、奴がもたらす悪影響は減らせる。僕はこの手のことが得意だからね。以前よりずっと前向きになったわね。バフマナ学院に入るよう勧めたのは正解だったみたい。あそこは Yeah, that was a good decision, Nahida. Having him enroll at the academia, that really changed him. ほら、見てごらん。これがスメールの大きな特徴。Yeah, I guess it is a Sumeru specialty. 実は私もあなたが前より Yeah, that's what I'm saying. って思ってたんだ。ドットーレがあなたに放った言葉はマインドコントロールに近いものだったわ。この年になってまだ成長できるとはね。Of course you can. ある意味では成長が遅かったとも言えるわね。私に言わせれば、それは単に言い方の問題であって、何を基準に測るかによるわ。人形としてなら、その年齢でもおかしくはないでしょう。でも、成長が遅いという言い方を選ぶのであれば、とにかく、よかったね。Yeah, well done. まあいい。何でもいいさ。とりあえず、君たちの言いたいことは分かったよ。これからどうするの？どうするって？まずは今の過程を終わらせて。Okay, so he's just gonna focus on the academia, no? さて、雑談はこのくらいにしよう。町にはまだ手伝いが必要だからね。ちょっと行ってくるよ。No. Bye, Wanderer. カサッチの調子、思ってたよりいいみたいでよかったぜ。でも、Yeah, what about you, Nahida? Irminsul was destroyed, so how are you holding up? 汚染された世界樹は炎の神の心によって燃やされ、7日 Oh, the flames blazed for 7 days and 7 nights? Wow, that's quite a big fire. 地表より下の部分しか残っていない状態 And all that's left were the parts underground, so the roots, the ley lines. 今は R が元々の世界樹の And Aru is the new Irminsul. Okay, like I 世 thought. 界を迅速に収集できたおかげで、テイワットの重要な情報の多くは保存できたわ。Largely been preserved, so there might be a few things that have been lost. ナヒーダは世界樹の影響を大きく受けるんだよね。その点については安心してちょうだい。ニコさんが尋常ならざる力で、 Okay, so yeah, Aru just completely has all the functions of Irminsul now, even the connection to the Dendro Archon. 天の使いってそんなこともできるのか？ええ、それこそが天の使いたちの偉大なところね。家臣ナブマリカッタもかつて常人では成し得ないことを行ったそうよ。 Yeah, angels are amazing beings, aren't they? 私から見れば、彼女がその後に成し遂げた数々の出来事も
常人には手の届かない境地にあるわ。 They truly are. 彼女たちはみんな面白くて偉大な天の使いなのよ。つまり今のナヒーダの状態はひとまず安定してるっていう。 Yeah, looks like it. ええ、R が新しい世界樹となり、私の存在の根幹も R と結びついたと思ってくれていいわ。スメールの知恵が最終的にこのような統一された形に集約されるなんて、運命と言うべきかしら、それとも偶然かしら。何はともあれ、お前が無事でよかったぜ。 Yeah, I'm glad you're okay. ああ、よかった。旅人とパイモンも一緒だったんだね。Oh, what is it now? Is there another problem? どうしたのかしら。はい、ご報告しなければならないことがあります。 A message from Snezhnaya? スネージナヤ側から手紙が届いたのです。 Okay, so this is the bridge to the new Archon quest. This is where things kick off for the next chapter. I wanna know what's in that letter. Please tell us, Nahida. The rooster, so Pulcinella. 彼の言い分によれば、先日のナドクライの動乱によって、ドットーレはすでに内部で弾劾処分を受けているとのことよ。Okay, so they're just covering their asses diplomatically and saying that they were not involved in any way, even though Pantalon was right there. But yeah, we don't know that. He never revealed himself officially to any of us. So, well played, Fatui. やはりそうか。予想通りです。ドットーレを阻止するために、スネージナヤ側も重い代償を払い、一人の執行官が命を落とした。手紙にはこうも書いてあるわ。スネージナヤも責任を痛感しており、今後はスネージナヤの法律に従って、ドットーレの元部 Yeah, I 下たちを doubt 処 that 罰 they're し、 gonna hold Pantalon 今回の騒動 accountable. に関与した者の責任を追及すると。そして、スネージナヤからの援助金と物資も今輸送中で、Okay, that's at least something. 復興を支援したいと考えているとの。自分たちに都合のいいことばっかり書いてるぞ。確かにそうだが、この言い回しは外交の場で非常に有効だ。 Yeah, there's nothing we can do. 全く隙がない。今回の最悪がスメールに与えた影響は甚大よ。たくさんのことを私は心に刻んでおくわ。ドットーレの件については、ひとまず決着がついたと言えるでしょう。スネージナヤとはいつかまた関わる時が来るでしょうから、彼らには果たすべき責任を自覚して、一線を越えないでもらいたいものね。世界樹が燃やされ、運命にさらなる可能性が生まれたわ。私は、それを見守って。 So she's basically saying here that fate is not set in stone anymore. こんな話はもうやめましょう。 And that was a big thing for a long time in Genshin, that fate cannot be changed, but maybe now it's easier to change. 宗神様がいらっしゃるのを心待ちにしているんです。ええ。トニアザードやセノ、ハイパシアたちもそう言っていたわ。もし人が多すぎるようなら。 Okay, so yeah, now all that is left is to celebrate our victory. Count me in. では、メニューは何にしましょうか。まさか、またトマトじゃないでしょうね。 Does she not like tomatoes? またとは。あなたの二人の親友はいつもトマトの話をしているでしょ。街を歩いていると、彼らが畑のそばで言い争っているのが聞こえてくることもあるわ。よく会っているあなたなら、もっと聞いているんじゃないかしら。トマト。この言葉には不思議な魔力があるわね。トマトで作る料理となると、もういや、どうしてトマト縛りで考えているんだ。 Yeah, why tomatoes? ゆっくり考えて大丈夫よ。私と旅人、パイモンは行くところがあるから。その Or is this somewhere we need to visit? Where? ナタに行くのですね。今回はご自身の体で会いに行かれるわけですし。 Are we going to Natlan? Are we giving back the noses?
でも必要なことよ。私は行かなくてはいけないわ。旅人。 Okay, if the Fatui are getting the Gnosis, it's now. While we are traveling to Natlan. いつでもいいよ。あ、おいらもだ。ついでに食べ物も買っていこうぜ。一緒に遠出する旅行ってことでな。とても楽しみね。 Okay, let's go then. ナタは本当に賑やか。 Oh, and we're already there. We're at the Stadium of the Sacred Flame. 見ていてわかるわ。あちこちで体を動かしている人がいて、とても健康的ね。よく来たな。歓迎しよう。 And Malvika's here to welcome us. 何か食べ物を。いやいや、大丈夫だぞ。ここに来るまでずっと食べてたからな。キノコの盛り合わせにしゃぶりサブスシチュー、バタ。おっと、料理の名前を挙げるのはそこまでにしてくれ。それなら後で食事の時間を取りましょう。そうすればみんなお腹が空いている時に。 Yeah, let's do that later. For now, let's talk about the important stuff. You know, like the Pyronosis. じゃあどこか座れる場所を探そう。実のところ、君たちが何のために来たかはなんとなく察しがついている。マービカはそれを何だと思っているのかしら。感謝を伝えるためだろ。 Are we just here to say thank you? Not to give back the Pyronosis? 謝りたいこともあるの。炎の神の心が消えたことか。 Oh wait, the Gnosis is just gone? It's destroyed? I did not expect that. 世界中の残骸の中をくまなく探したけれど、炎の神の心はどうしても見つからなかったの。 Oh, I know what that means. Pantalone took it. Right, that has to be the case here. If they didn't find it after scouring the ashes of Irminsul, then yeah, Pantalone definitely took it. それは異様だな。だが、世界中の消失がもたらす潜在的な影響は大きい。炎の神の心が消えたことも。 It's kind of an anticlimactic way for the Fatui to obtain the Pyronosis, but yeah, I guess they had to get it some way. そのことを負い目に感じないでくれ。君が譲ってほしいと言ったとき、私もうなずいただろ。感謝という言葉はとても面白いわ。私たちはよく些細なことでお礼を言うけれど、言い表せないほど大きな行為を前にした時もやはり同じ言葉を使うのだから。語彙が乏しいわけではなく、本当に気持ちを伝えたい時、言葉はシンプルで純粋な方がより深く響くのでしょうね。ああ、ナタの人々もよくシンプルな言葉を口にする。仲間、友情、協力。洗練された言い回しではないが、そこに込められた思いは And it's those things that enabled us to win and seal Dottore's fate, because he did not understand these concepts of companionship and friendship and supporting each other. それはとてもいいことよ。そして知恵もまた往々にして心の中に隠されているものなの。世界樹が消失したというのに、君の調子が悪くなさそうで安心したよ。Well, there's kind of a new Irminsul now. 処理しないといけないことはまだまだたくさんあるけれど、そういう細かい仕事に取り掛かる前に、お礼を言うのはもちろんだけど、マービカに会うのってなんだか日向ぼっこして Basking in warm sunlight. とても可愛らしい表現だ So な。 she has a very warm aura. I guess that's what Lumine is saying here. あまり重苦しい面会は好きではない。もし他に用がなければ、一緒に日向ぼっこでもしないか？今日は格別の Yeah, 快晴だ。 that sounds like a good idea. Let's do that. おいらちょっと横になるぞ。 And there we go. This is the end of the quest, right? No, it isn't. I was expecting the end card to appear there in the sky, but apparently not yet. じゃあ私も次の目的地へ向 Just かう前に lying down in the grass, 横になろうかな。 basking in the sun. 次はどこへ？
Yeah, where might that next stop be? Mondstadt. We're going back to Mondstadt. Okay. Right, they mentioned that in the Collei segment at the end there. That Collei was gonna go to Mondstadt with Lumine. 家臣に由来するものだとうすうす感じていたわ。その残滓は今のコレイに害を与えていないし、ただそこにあるだけ。それに普通の人生への渇望、そしてようやく手に入れた今の幸せへの渇望。そんな彼女を前にして、 Okay, so that's why she told no one about it, not even Collei. 今の彼女ならこの問題と向き合えるはずだよ。人と人が出会えば温かな可能性が生まれるものだ。例えば子供は皆いずれ大人になるが、特定の誰かの前では子供のままでいられるようにな。お、それならナヒーラもオイラの中じゃ時々子供みたいに見えるぞ。子供? This is so cute, the way they're all just lying there, and also the way Paimon is cuddling up to Lumine. I love this. It's so wholesome. それも悪くないよな。もう少ししたらオイラたちは別の子供のところに行ってそいつの成長を見守ってやるんだ。スクロース、この手紙が届く頃、 Oh, Collei is writing to Sucrose. 忙しくしてると思う。でもそれはいいことで忙しいんだ。だって今の私はもう見習いじゃなくて正式なレンジャーになったから。すごくかっこいいだろ。セノさんも正式って響きの方が見習いより強そうだって言ってた。 Yeah, you are pretty tough. You know, you went through a lot, and you came out stronger. 付け加えてくれたけどな。知ってるかもしれないけど、スメールで大変なことがあった。けど心配しないでくれ。もう全部解決したから。近いうちにモンドに行くから、時間があったら会わない。 So are we getting another Archon quest in Mondstadt? That's kind of what they're teasing here, right? 何人か一緒で、スクロースも見覚えのある顔ぶれだ。前に私たち Or is it gonna be an event? いつかのウィンドブルーム祭だったよな。 Is this the end now, or is there even more? 2 days later, by the gates of Mondstadt. We already getting the Mondstadt part of this? How long is this quest? Like, seriously, it's been over 5 hours already, and it's still not over. It's already late at night. I wasn't expecting this to take this long. We defeated Dottore like an hour ago. Yeah, that is unusual. What happened to you, Tanari? They are so cute. 頼むから。旅人パイも時間ぴったりだな。少し待たせちゃったかな。コレイ And Sucrose is here as well. Okay. スクロース、久しぶり。元気だったか？ They're finally seeing each other again. コレイは仕事は一段落したの？まあ大体な。そうそう、もらったジューサーすごく。 Yeah, she loves it a little bit too much. 本当？よかった。もっと詳しい使用レポートはある？どんな果物を使ったの？完成品の質はどうだった？スクロース、もう少し。 And Albedo is here as well. アルベド、お前もいたんだな。久しぶりだね、みんな。今回も前回と同じ感じで進めるのはどうかな。友よ、お前は決して期待を裏切らないな。それじゃあ今回の設定は？思い出させないでくれ。ああ、今回の設定は正式レンジャーコレイとその仲間たちだ。なんだか心がほっこりするのを売りにした物語みたいだね。俺たちはほっこりが売りだろ。召喚王にもそんな名シーンがあった。This is so nice and all, and I love this, but I'm so tired right now. I shouldn't have recorded both acts of this Archon quest back to back. It just feels to me right now like they're dragging it out again.
Did we really need that monster scene at the end there? Is there even more? It's still not ending. Oh my god. Please, Hoyoverse. Let me go. And another scene in the library. This all could have been anecdotes that unlock after the Archon quest. Did this really need to be part of the quest? Like, again, I love this actually. I love what's happening here. It sounds so cute and wholesome, but I can't right now. I'm exhausted. よく身内のためにこういう細々としたことを引き受けているの。だって私は天の使いでしょ。おお、なるほど。なんだかすごそうだな。何をメモしてるの？かっこいいセリフをメモしているんだ。カードの裏面のデザインに刻んでおこう。それだ。やっぱり私のセリフは最高でしょ。ニコさん。コレイ、少し緊張しているみたいね。考えてたんだ。ニコさんが言ってた、願いを叶える必要がある人って。願い？ Yeah, what are you talking about? 友達の願いを叶えるために、全部終わったらモンドで会おうって言われたんだ。それは初耳だな。俺たちが知っているのは、お前たちがモンドで会う約束をしていることだけだった。私が言ったことはすべて本当よ。Okay. さあ、彼女に会いに行きましょう。 Which friend are we talking about? Okay, we are at Windrise now, at the Statue of the Seven. お前は驚いたか？ Oh, it's Lilupa. What is Lilupa doing here? 私のような女に会うとは思わなかったろう。ジンニーのいる場所にはオアシスが生まれるという言葉はモンドでは通用しないようだ。ここは元から緑豊かだからな。リルパール？どうしてお前がここにいるんだ？ニコと友達になってな。彼女にお願いしてここへ連れてきてもらったのだ。What does Lilupa want from Kale? Does it have something to do with the fragment of Nabu Malikata that's in her? Yeah, probably, right? 私にはある願いがある。それは何百年、何千年もの間、心の中で渦巻いていたものだ。まさか、家臣様に関係あることか。It definitely is. かわいいお嬢さん。女主人はこの世に残した最後の痕跡をあなたに託した。そしてあなたを見て、その心を覗き込ませてもらった。苦難を経験し、挫折に耐えてきたようだな。常人が味わう3倍もの苦痛がその身に降りかかり、だが私はその背後にあるささやかな願いも見た。Is she gonna remove the god fragment 本来あるべき平凡な from 人 Kale? 生を取り戻したいのだろう。私自身のものじゃないすべてを切り離。では問おう。何をもって自分自身のものとする？他人に刻まれた傷跡も、他人から与えられた愛や優しさも。そうだな。ニコさんともその話をしたけど、その時自分の中の基準を見直すようにって教えてくれた。私は普通の人間として生きたいだけなんだ。家臣の残骸から何かを得たいとは思わないのか？家臣様は私に啓示を与えてくれた。それでもう十分だと思ってる。Okay, so Kale just wants to be normal, just wants to be human. I get it, yeah. So, please Lilupa, fulfill that wish. あなたならそれほど豊かな心を持つことはなかっただろう。束の間の生活が良きものを与え、優しさを見出すことを教えたのだな。ああ、実に興味深い。あなたはナブマリカッタとはまるで違う。それは当然だ。私はそんな偉大な存在じゃないからな。You are great and powerful, though.
in your own way. そして私はジンニー。私たちは花の女主人のために存在し、あの方を敬い、愛している。これ、私の願いを叶えてくれないか？ Can she? でもこの残滓はそう簡単に取り出せるものじゃないだろう。それは二の次だ。まずは答えてほしい。この孤独で Of course she's willing. の女の魂のために。もちろん。だがあなたは私のことを全く知らないだろう。 Just stop talking and do it. I really don't have the time for this right now. Or the energy. Why are they always saying something that could be said in 10 words in 100 words? Come on, just remove the god romance already. Get it over with. I'm out of patience. This is such a good scene, but sadly, right now I'm not in the right mindset to enjoy it in the way it deserves to be enjoyed. かわいいお嬢さん。私もその優しさに報いるべきだろう。リルパール Yes, she is sure. Oh my god, they're asking 10 times. Corley, are you sure? Corley, are you really sure? Corley, are you really, really sure? Lilupa, are you sure? Just do it already. もう一度女主人に会いたいのだ。Yeah, we have heard your reasoning already. Just come on. それで平凡な人になれる。リルパール、お前はどうなるんだ？私の願いは満たされ、幸福の。Oh, she will die after this? そんな。長く果てしない命は持たざる者には羨まれ。Yeah, eternity is not a blessing. It often is a curse. 後世のあちこちに散っていて。この魂が安らぎを得るのは難しいことだ。私の願いを叶えてくれるのなら、それらを私に渡してくれ。死にゆく者を死なせ、亡き者に安息を。これいい。気負わなくていいわ。彼女の言っていることは。それじゃまるで、リルパールが残りの命を使って。そうではない。私たちは互いの未来を使って互いの願いを叶えるだけ。 It is beautiful. これは崇高なことで。And it is also very dragged out. And way too much talking. わかった。それじゃリルパール。目を閉じ、そして魂を解放してくれ。これ。Okay, let's go. The god remains are finally gonna be removed after all this time. This is basically the story from the manga finally coming to a close. For real. 我が主の恩寵にひれ伏しましょう。人はよく忠誠とは美しくも苦痛を伴うものだというが、それは愚かな。ありがとう。There we go. And Lilupa's gone. Wow. I did not expect that Lilupa would die at the end of this Archon quest. リルパール。彼女は花の祝福とともに去ったんだね。 Yes, that's a beautiful way to put it. これいい。 Thank you, Lumine. 大丈夫かしら。大丈夫。それに。You can finally live a normal life. You don't have to fear losing control of that dark power anymore. But yeah, I guess it doesn't really feel that different, huh? その残滓は今のコレイに害を与えていないし、ただそこにあるだけ。 Yeah, it's exactly like Nahida was saying. 私は彼女から渇望を感じたから。コレイが望んでいたものはもう彼女のもとを訪れていたんだね。すごく元気だし、なんだか体も軽い。だから心配しないでくれ。なら私の願いも叶ったわね。平凡になることか？あら、それは私の願いの一つに過ぎないわ。実は他にもいくつかあるの。 Yeah, because she's an angel.
She wants to guide and protect. And she did that for Corley. じゃあ、私とリルパールを合わせて、もう2回も願いが叶ったことになるな。私もとても嬉しいわ。この件も、これでおしまいだ。この後はどうする？町に戻ったら、まず何がしたい？ No, nothing comes next. Okay? This is where the quest ends, okay? Can we agree on that? This is a good point to end the quest. Oh, Amber's here as well. Okay, that's nice. Her two besties from Mondstadt are both here now. Yeah, Amber kind of had a right to be here for this, considering all she did in the manga for Corley. Well, it's a long story, Amber. Oh, saying goodbye to the old Corley, okay. Guess that's one way to put it. 昔のコレイを知ってる私たちならそれを確かめられるから。ああ、昔の私はもういない。空に向かって息を吹きかけたらピンク色の雲になって。This is a very nice conclusion to Corley's character arc, I gotta say. もしかしたら空の上では試験管やフラスコを持った友達やもしそうなら悪くないな。ニコさんはどう思う？そうね。きっとそうな、少なくとも私に選ばせてくれるなら。Yeah, it is quite a happy ending. スクロース、私もうとっくに子供じゃないけど、この短い日々の中で。Oh, this is so cute. 大人になれたみたいだ。スクロースみたいな不思議な子なら、こんな友達のことを面白いと思ってくれるかな。過去の私にお別れを言いに行くつもりだ。これが終わったらきっと彼女はいなくなる。そうか。でも心のどこかで震えるほど喜びを感じてるんだ。ずっと前から。Ah, Corley has come such a long way, and this now finally is the end of Act 10 of the Nod-Krai Archon quest. What an amazing Archon quest it was, despite my impatience at the end, sorry about that, but I've really been recording for basically half the day. I'm exhausted, but it still was amazing, you know? I loved this quest. The fight against Dottore was amazing, our first introduction to Pantaloon was amazing as well, and yeah, the cutscenes of course, top notch as always. But it's not my favorite Archon quest, I gotta say that. I still think that Act 8 was better. There were some parts of both Act 9 and Act 10 that felt pretty dragged out and a little bit too much talking and not getting to the point. Some stuff that just felt like unnecessary side quests. But well, I'm kinda used to that with Genshin. It's just that Nod-Krai had so little of that up until Act 9 that I wasn't really expecting it anymore. I thought we were past it, but oh well, it is what it is. The parts that are good are freaking amazing. And that's the important thing. They are still nailing all the important stuff, you know, all the lore and the big battles and so on, and yeah. And all the characters, you know, the interactions and stuff, it's all really amazing. And also the character development that some characters got in this, you know, like Wanderer, like Paimon even, and of course Corley here with her arc having a really nice end here in Mondstadt. I definitely loved that. So overall, definitely a really good quest. And I hope you also enjoyed my reaction to it. If you did, then please leave a like, comment, and subscribe for more Genshin Impact and other gacha content. I'd really appreciate it. Thank you for watching, and have a nice day.